Ok, eu vou falar devagar, porque me disseram que em espanhol, quem fala espanhol compreende melhor o português quando a gente fala devagar. Eu vou só dar as boas-vindas a todos vocês novamente, agradecer imensamente a Cristiane por ter compartilhado esse desafio desse curso conosco. Nós vamos ter 6 semanas extremamente interessantes, com pessoas que estudam, que estão, não é só, assim, eu brinco que, assim, um curso de pós-graduação, que é a ideia desse, é não só mostrar o que nós lemos nos artigos que estão disponíveis no PubMed, mas aquilo que não foi publicado ainda, baseado, inclusive, naquilo que vem sendo desenvolvido. Então, quando nós construímos a ideia do curso, baseado em ciclos de vida, foi um pouco essa última pergunta que eu trouxe para a professora Poston, que o DOHaD, ele não é 1000 dias, ele é muito mais do que isso. Ele é um conceito que tem cada vez mais a atualidade que a gente precisa. Por isso a gente precisa de mais gente se debruçando e estudando sobre isso, como todos vocês interessados aqui nesse curso, né? Da clínica, da ciência básica e da epidemiologia. E agora, pelo que eu vi, nós vamos nos inscrever aí nesse curso da professora Poston, do King's College, de análise estatística de uma outra visão, né? Então, só algumas orientações gerais, especialmente para os pós-graduandos, né? Durante essas 6 semanas, nós vamos ter temas específicos, como vocês viram, e antes desses temas específicos, a gente pede que vocês, por favor, preencham um forms relacionado aos artigos que a gente disponibilizou para cada dia. A Cristiane está gentilmente compartilhando o nosso Google Classroom. Ele está em inglês, mas os forms podem ser respondidos em qualquer língua, né? A ideia desses forms para os pós-graduandos, e quem não for pós-graduando e quiser preencher o forms, a gente também compartilha, é que a gente tenha aí um olhar crítico de vocês relacionado àquele tema que vai ser abordado naquela semana, né? Escolhe um artigo, preenche esse forms e faz aí um comentário crítico, né? Então, a ideia é um pouco que a gente se sinta integrado, né? Durante esses temas que vão desde o período intrauterino até a senilidade, como foi apresentado aí no programa. Queria pedir para vocês, por favor, aí todo mundo mesmo, que participe, quem puder deixar a câmera aberta, quem puder fazer pergunta, microfone, escrito, in English and Spanish, Cristiane entende francês, portanto, podem fazer em francês também as perguntas, né? A gente traduz, uma entende a outra, e o que for necessário, só não deixem, por favor, de participar. A gente tem aqui vários professores que vão acompanhar todas as aulas, né? Estou vendo aqui a Luciana Pisani, a professora Maria Vani, a professora Rosana, vi a professora Elza Giuliani e outras várias pessoas que estão aqui para acompanhar, né? E eu queria... Simone Brasil, Simone a Débora Brasil, Damasceno, o Bernardo Krause, a Helena Zambrano e a nossa presidente do DOHaD Brasil, Patrícia Boer. Já estão todos aqui acompanhando desde o início. Estão todos convidados a participar de todos os nossos encontros. Esse é um marco importante, e foi muito importante que a professora Lucila, certo, Cristiane, ela topou na hora participar dessa abertura, porque ela entende a importância da América Latina nas pesquisas DOHaD. E isso é uma grande oportunidade para nós, como estudantes, como professores, para obter investimento, porque eles têm uma grande questão, né? Quem conheceu, ela apresentou bem essa questão do DOHaD, eles fazem o conhecimento a partir da ciência. É muito interessante, é uma sociedade que nasce na universidade no Reino Unido por meio de uma união de professores que acreditavam e desenvolveram pesquisas epidemiológicas, básicas e clínicas, e isso, nesse momento, se expande para o mundo como um todo, e é o que a gente quer fazer
trabalhar junto, fazer as conexões para que a Latinoamérica, né, a América Latina, seja aí uma grande liderança dentro dessas pesquisas, porque a gente acredita que a gente produz, a gente tem certeza que a gente produz ciência de qualidade. Não é à toa que a gente tem aqui 110 alunos e professores acompanhando, é uma grande honra mesmo, e uma felicidade enorme estar com todos vocês. A gente vai estar nós vamos estar todos conectados, peço que vocês leiam todas as orientações do curso em relação à presença, em relação à avaliação, e a gente vai estar sempre, nós vamos estar respondendo as questões individuais aí, né? Eu vou passar para a Cris, para ela ir preparando a próxima apresentação, né, a próxima mesa, e que para ela possa fazer os comentários. Cris, mais uma vez te agradecer, né? Ela está lá no Rio Grande do Sul, a gente está aqui em São Paulo, e tem gente de todos os lugares do mundo aí, junto com a gente, e a ideia começou realmente lá no Natal, próximo do Natal, quando a mente fica um pouquinho mais livre, aí surgiram as ideias. A gente entra em férias e a gente começa a trabalhar, né? E queria te agradecer muito, é uma honra muito grande, foi uma grande oportunidade, e vou dizer que eu não conheço a Cristiane pessoalmente. Verdade, ainda não, mas muito brevemente vamos nos conhecer pessoalmente. E eu que quero te agradecer, Fabiola, pelo convite. Eu acho que só o fato, né, da gente ter reunido um grupo tão diverso de estudantes e professores aqui nos enche de alegria e de esperança na próxima geração, né? Como a gente estava falando tanto, né? Tu mencionou, eu mencionei, a Lucila mencionou, é a próxima geração de DOHads, né? De DOHaD lovers que a gente tem aqui. E que, com certeza, por toda a procura que a gente teve na disciplina, ela vai ser de muito sucesso e a gente vai levar a nossa área de investigação muito longe, já que o DOHaD não são apenas os 1000 primeiros dias, né? É toda uma vida de programação metabólica e é justamente por isso que não basta a gente ter um laboratório formado por um orientador. Não, a gente precisa de gerações. Já que o efeito é transgeneracional, a gente também precisa de um efeito transgeneracional na investigação e no ensino. E a gente está vendo aqui que a gente tem muita esperança de que isso vai acontecer. Bom, pessoal, eu estou vendo algumas perguntas de vocês aqui em relação à entrada no curso. Vocês receberam via e-mail o link. Caso vocês não estejam conseguindo acessar com o e-mail, coloquem, enviem para a gente, pode ser para o meu e-mail, eu vou colocar aqui, que é matte@urgs.br. Enviem o e-mail que vocês estão tentando utilizar para acessar o Classroom, que aí a gente adiciona esse e-mail lá para vocês conseguirem acessar depois. E aí a gente dá um tempo extra para vocês enviarem o formulário, né, Fabiola? Para essa primeira semana a gente dá um tempinho extra para vocês enviarem o formulário. A gente está falando em português agora, antes a Lucila falou em inglês, e a gente vai se dar a liberdade de ficar alterando. Então, em algum momento vamos falar em espanhol, vamos falar em inglês, vamos falar português, e por favor, hablen o idioma que les parece melhor, pongan os questionamentos, as perguntas aqui em el chat, e qualquer dúvida vamos fazendo a tradução, e assim vamos nos entendendo. É para ser uma Babilônia mesmo, e creio que com isso todos ganhamos. Então, estamos aqui falando um pouco de cada idioma, e todos vamos nos entender dessa maneira. No 100%, pero así es, creo que es una manera de tener también esa diversidad, que se representa también de esta forma de los diferentes idiomas, de los diferentes lenguajes que tenemos aquí en Latinoamérica. Mismo en español, cuando se habla en español, yo no sé mi acento de dónde es, porque es una mistura. Tengo un marido que es colombiano, yo viví un tiempo en España y voy muy a Uruguay y Argentina, entonces es una mezcla de un poco de todo, y tengo muchos amigos mexicanos también, entonces se queda como una mezcla de un poco de todo, no es un español único, y tengo certeza que muchos aquí que hablan español tampoco están me compreendendo. Por que ele não está abrindo? André, estou te escutando. Eu ouvi, não estou ouvindo. Ai, André está falando aqui. Pronto, já. Então, para a gente começar, vamos fazer a apresentação da nossa aula de hoje, pode ser? Pois não. So, today we have 3 spectacular presentations, 3 spectacular classes from Elena Zambrano, Bernardo Krause e Fabiola Suano. And to start, we have the coordination of Patrícia, Aline, Boer. Professor Patrícia is biologist. She holds a master's degree in biological sciences and a PhD in clinical medicine by the Universidade Estadual de Campinas.
She has been working for about 20 years with the renal, cardiac, and neural effects of gestational protein restriction. She's a professor of the postgraduation program in medical pathophysiology at the Faculty of Medical Sciences of the Universidade Estadual de Campinas that has a CAPS concept of 7. This is like the most important grade for a post-graduation in Brazil. CAPS is one of the agencies that evaluates the post-graduation in Brazil, and when you are 7, like you are the best. Professor Boer is president of the DOHaD Brazil Association, and would like to give you a warm welcome for this class today as a coordinator, Professor Patrícia. We have the first class by Elena Zambrano. Professor Elena Zambrano Gonzalez works as a medical science researcher in the National Institute of Nutrition in Mexico City. Dr. Zambrano is graduated in chemistry pharmacobiology, holds a master's degree and a PhD in biological science from National University of Mexico, and a postdoctoral training in the Laboratory for Pregnancy and Newborn Research, Cornell University in USA, under the supervision of the great Peter Nathaniels. If you don't know Peter Nathaniels, we'll talk about this in this discipline, in this course. Currently, she dedicates to the development of the origins of health and disease. The studies she and her team carry out are focused on malnutrition during pregnancy and lactation and the effects on the progeny at a metabolic and a reproductive levels. She has advised experimental theses for 24 undergraduate students, 3 specializations, 9 masters, and 8 doctorates. 7 of them are currently working on research with their own funding at the different National Institutes of Health in Mexico and at Universidad Nacional Autónoma de México. Her scientific productivity in terms of publications is about 104 articles, 15 books chapters, more than 5,000 citations, 2 national and 2 international patents. Dr. Zambrano has received several awards, including the Alfonso Rivera Prize for Research in Nutrition and Endocrinology, Pan American Bimbo Award, Nutrition Research Award by Nestlé, and the Mexican Health Foundation. Dr. Zambrano belongs to the Mexican Academy of Science and the International DOHaD Society. She works very hardly in the consolidation of the DOHaD Society in Latin America, of which she was our last vice president. Estamos encantados, Elena, que estés aquí con nosotros hoy, desde el principio y por hoy y por más una semana, porque tú con certeza tienes mucho que hablar, no solamente de DOHaD en Latinoamérica, en todo el mundo, porque participas muy activamente, de verdad, de la difusión del concepto DOHaD, y tu investigación tiene tantos aspectos que tuvimos que llamarte 2 días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Cristiane, por la invitación. So, the second class will be given by Bernardo Krause. Professor Bernardo Krause is a biochemist. He holds a master's degree in biology and a PhD in physiology from PUC Chile. Dr. Krause is associate professor at Universidad de O'Higgins, Chile. He was contributed as a principal researcher, investigator, and collaborator in human and animal studies addressing the role of epigenetic mechanisms in the risk of cardiovascular and immune disease under detrimental pregnancy conditions. Dr. Krause is member of the executive board of the Fetal and Neonatal Physiological Society and coordinator of research and scientific excellence of Latin American DOHaD Regional Society. Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bernardo es mi colega en el Comité Ejecutivo de DOHaD Latinoamericano, trabajando muy activamente también para la difusión del concepto DOHaD y ahora más activamente organizando el Congreso de Chile, que va a nos hablar muy brevemente después. Muchas gracias, Cristiane, por la presentación. Gracias a todos. And the third class will be given by Fabiola Suano. Professor Fabiola is pediatrician. Dr. Suano is professor of general and community pediatrics at Unifesp. She is associate professor of the discipline of pediatric clinic at Centro Universitário FMABC. Dr. Suano is member of the International DOHaD Society and representative at the Advisory Commission of Latin America DOHaD Regional Society.
Então, minha colega querida, Fabiola, vai fechar o nosso curso de hoje. Vamos começar com o pé direito, já começamos e agora vamos seguir, né, Cris? Obrigada a você. Isso aí. Entonces, creo que podemos empezar con la presentación de Elena. Pois não? E só agradecer Patrícia também aqui conosco, né? Toda DOHaD Brasil, Latinoamérica e mundo hoje muito bem representado. Muito bem representado, isso aí. Não, começamos com um super pé direito. Diga, Luciana, levantou a mão enquanto Helena... Enquanto Helena abre a apresentação, eu gostaria só de parabenizar a dupla por esse curso, né, essa iniciativa de falar de DOHaD, de conseguir 119 pessoas aqui presentes numa sala. Parabéns e muito obrigada por estar aqui e obrigada por vocês terem idealizado esse curso. Obrigada. A gente agradece, Luciana. Obrigada. Brevemente, eu também gostaria de agradecer muito, gente, por essa iniciativa de vocês, por fazer essa nucleação, né, do pessoal da América Latina, e por sabe, fazer isso pelo DOHaD Brasil, né, porque vocês são excelentes pesquisadoras do DOHaD Brasil, e essa iniciativa só engrandece, né, a nossa associação. Muito obrigada, gente. Parabéns por esse curso e por tanta gente que está aqui, né, participando. Obrigada, Paty, que seja o primeiro de muitos, né? Isso. ¿Ya puedo empezar a hablar? Por favor, Sí, Elena. profesor. Bueno. Todo tuyo. Gracias. ¿Y se ve ya mi presentación? Sí, se ve la presentación y puedes ponerla como modo de presentación full screen. Ok. Entonces... Because for us it's not a full screen. Ok, toda tu pantalla. ¿Ya se está viendo? Todavía no está cargada. Para mí no. Para ti, Fabiola. Não. Compartilhe novamente. Sí, creo que hay que compartir otra vez. Ok, compartir. Toda tu pantalla. Espérame también. Vamos a poner esto. Não se preocupe. Toda tu pantalla. Tela inteira. ¿Ahora sí? Sí. ¿Está cargando? Starting perfect. Está Ya, perfecto. muy bien. Sí. Okay. Puedes clicar en ocultar solo para salir esta tag azulita que está ahí abajo. Ahí. ¿Ocultar? Ocultar. Esto, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Right. Let me check the time. 30 minutos. Ok. What a big challenge to be the speaker after Lucila. So I will try to do a mix between English and Spanish, but you can read some of the things in Portuguese. Entonces, le entendí a Cristiane que mejor un poquito más de español y los textos en portugués y en inglés. Espero que todo salga bien y pues voy a hablar un poco de la historia de DOHaD en el mundo. Yo tengo un poco más de experiencia de DOHaD en Latinoamérica, pero rápidamente, como lo que nos une aquí es, ¿qué es lo del DOHaD? Pues bueno, todo empezó porque el fenotipo, ya sabemos que está dado por la genética, o sea, lo que tenemos naturalmente, y también por los cuidados, a lo que serían los efectos ambientales, teniendo una mayor injerencia en etapas tempranas del desarrollo, de tal forma que el fenotipo es el producto de la interacción del ambiente y los genes. Pero que nosotros le llamamos DOHaD es un concepto que antes no se llamaba DOHaD, pero ya muy conocido. Por ejemplo, estudios de 1934 de Hammond, donde tenemos una cruza de dos razas diferentes de caballos, en donde tenemos a la hembra
como grande y al macho pequeño, y la cruza inversa, y a pesar de que genéticamente son semejantes, cuando viene la cruza de la madre es grande, el potrillo es más grande. Un estudio realizado por el doctor Steve Ford de la Universidad de Wyoming, un poquito más elegante, pero también hecho a los principios de los 90, antes de que se supiera del concepto DOHaD, en donde hace la cruza de dos embriones diferentes, de razas diferentes de cerdos, la grande y la pequeña, y cuando, obviamente la genética importa, pero cuando el embrio era pequeño y estaba en una mamá grande, crecía un poco más, y lo opuesto cuando el embrión era pequeño, de un cerdo pequeño, pero estaba en una madre pequeña, pues menos. Entonces, todos estos son estudios antes de que surgiera el concepto DOHaD. Este es muy importante desde 1961, porque no nada más habla de la importancia del DOHaD, sino que hay ventanas críticas del desarrollo. Por ejemplo, las ratas en la vida neonatal, cuando tienen 4 días, si se les administra testosterona, no van a ciclar nunca. Sin embargo, si todavía siendo neonatas, pero teniendo 16 días, se administra la testosterona, tendrán ciclos regulares. Entonces, esto nos está hablando de la importancia del efecto en un momento crítico del desarrollo. Este estudio se realizó en el 61, mucho antes de que existiera el concepto DOHaD. Este es un ejemplo que me encanta, la lana de las ovejas, en donde podemos saber que hay una comunicación entre la mamá y el bebé durante la gestación. Sabemos que la melatonina es una de las múltiples moléculas que regulan el ciclo circadiano y la madre se la da al feto. ¿Qué sucede? El cerebro produce más melatonina durante la fase oscura. En invierno se produce más y en mayor cantidad y por periodos más largos. La melatonina pasa de la madre al feto a través de la placenta y esta melatonina promueve la producción de prolactina. Esta prolactina va a favorecer la producción de más lana. Entonces, por una señal de la madre del sol, sabe si el bebé necesita nacer con mucha lana porque es el principio del invierno y tiene que aguantar mucho tiempo, o poca lana porque ya es el final del invierno cuando nace y no necesita tanta lana. Y esto no es genético, esto es ambiental. Bueno, ¿cómo surge la sociedad DOHaD? Existen varios héroes en el tema del DOHaD y heroínas, pero bueno, el doctor Debbie Barker es el que se lleva una de las palmas más importantes, no es el único, pero hasta se le llama el Barker hipótesis. Y digamos que lo que pasó con el doctor Debbie Barker es que era un epidemiólogo de Southampton, y entonces lo que él vio fue una asociación de lo que pasaba en 2 mapas, que lo voy a presentar aquí, en donde el índice de enfermedades coronarias, el mapa de donde había infartos y problemas cardíacos en hombres ya en edad de 35 a 74 años, en el periodo del 68 al 78, coincidía con 70 años antes el mapeado de niños que habían tenido al nacimiento problemas y mortalidad infantil. Entonces él hizo la asociación entre lo que pasaba 70 años después de problemas cuando eres bebé, problemas cardíacos 70 años después. Y de aquí surge un poco el concepto DOHaD, pero me voy para atrás porque aquí digamos que él fue uno de los promotores como epidemiólogos, pero también hay estudios clínicos y los estudios en animales que ahorita les acabo de presentar. Entonces, desde aquí, desde estos estudios, surge el concepto de los orígenes fetales de las enfermedades del adulto. Se abreviaba OFAD. No era DOHaD, era FOAD, porque eran fetales, los orígenes fetales. Y el primer congreso de esta sociedad fue en el 2001 en Bombay, en la India. Yo me encontraba regresando de Cornell University y estaba con el doctor Peter Nathaniels. Y en ese entonces, pues yo decía, ay, qué bonito concepto, yo quisiera ir, pero pues claro, nunca soñé que iba a ir a estos conceptos.
Bueno, entonces de aquí surge el concepto de programación del desarrollo. Primero era programación intrauterina, programación fetal, luego se vio que pues también el desarrollo, o sea, la etapa neonatal es importante. Este es un nombre relativamente nuevo para una idea muy vieja. Entonces, la salud, donde la salud de la mamá antes y durante el embarazo es crítica para la salud de la descendencia por el resto de sus vidas. Muchos estudios epidemiológicos después surgieron a raíz de esto, uno de los más famosos, el invierno hambriento holandés, donde durante la Segunda Guerra Mundial la nazi invadió a la Holanda occidental y además coincidió con un invierno muy crudo, entonces había una gran escasez de alimentos y lo que se vio después de 75 años de estudios epidemiológicos es que los niños que habían nacido, cuyas madres vivieron esta guerra, mientras el embarazo, tenían diferentes problemas y esto dependía si les había pescado al principio del embarazo o al final del embarazo, porque no es lo mismo cuando las células se están duplicando a cuando se están diferenciando. Pero no, aunque sea el estudio más famoso para el concepto DOHaD, hay otros muchos ejemplos, como lo que pasó en la hambruna china, en donde murieron 45 millones de personas, imagínense, y que hay evidencias de que los que sufrieron en etapas tempranas esto tienen predisposición a diabetes, enfermedades metabólicas, etc. Otro ejemplo epidemiológico muy grande es el sitio de Leningrado o San Petersburgo, en donde también hubo muchas muertes y los bebés que nacieron durante ese tiempo tienen mayor susceptibilidad de enfermedades coronarias. Entonces, todo esto existe, sin embargo, los estudios epidemiológicos solamente son asociaciones, salvo algunos pocos estudios en donde la intervención es de intervención donde nos pueden dar datos. Para no tener asociaciones necesitamos los estudios controlados con animales de experimentación. Porque, por ejemplo, pues bueno, a una mamá no le vamos a decir, oye, desnútrete o come mal, o hay muchos factores confusores como el fumar, el alcohol. Entonces, por eso necesitamos a los estudios con animales de experimentación. Y los estudios con animales de experimentación es muy difícil porque pues la fisiología del humano con la de los primates no humanos, las ovejas, los roedores es muy diferente, pero nos sirven para controlar bien los estudios y poder explorar mecanismos en común. Entonces, los estudios con animales de experimentación son importantes. Digamos que las DOHaD Society tiene muy claro que los estudios epidemiológicos son importantes, los clínicos, los con animales de experimentación y poder explorar los mecanismos. De tal forma que el DOHaD Society empezó con programación fetal o programación intrauterina, luego se dio cuenta de que no, que era importante la programación del desarrollo, no nada más la fetal o la intrauterina. Actualmente ya sabemos que la adolescencia también es muy importante y que hay muchos momentos claves para cambios epigenéticos, inclusive durante la menopausia. Entonces, no se concreta un periodo exclusivo. Y de ahí surge, y ya bueno, antes nada más estudiaba cuando algo era malo o negativo, cuando la falta de alimento generaba enfermedades. Ahora sabemos que quedamos programados para bien y para mal, y entonces se cambió el nombre completo a los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad. DOHaD por sus siglas en inglés, sustituyendo al Fetal Origins of Adult Disease. Entonces, los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad es una respuesta a un reto específico durante ventanas críticas del desarrollo que pueden incluir la adolescencia, fetal, neonatal, que van a persistir por el fenotipo para toda la vida. Y lo que comentábamos hace ratito, también se le conoce popularmente como los primeros 1000 días de vida, en donde incluyen los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida. Pero claro que estos 1000 días no contemplan el ovocito y el espermatozoide en desarrollo, que tienen muchos cambios epigenéticos y que van a afectar, y otros periodos importantes como la adolescencia. Sin embargo, the first 1000 days es como muy, muy vendible y popular.
Tan era así que, por ejemplo, la Hillary Clinton, cuando era primera dama, en el periodo de 1993 a 2001, ella fue una promotora de la salud en estos primeros 1000 días y usaba el concepto de los 1000 días como estandarte. Bueno, yo quisiera decir, por ejemplo, en México existió un programa del 2000 al 2006 en donde se llamaba Arranque Parejo. Y pues tenía el que promover la salud desde el que nacieran, pero pues ahí no contemplaban los 9 meses de embarazo y mucho menos al desarrollo de las células germinales. Entonces, el programa de Arranque Parejo me gusta dar la oportunidad, pero debe de empezar desde mucho antes, desde la adolescencia de los futuros padres. Bueno, ¿cómo ha sido el DOHaD en sus congresos después del de la India? Se hacían cada 2 años, como bien explicaba Lucila Poston, aunque ahorita se van a hacer cada más años por lo de la pandemia. En el 2003 vino el de Brighton en el Reino Unido, en el 2005 en Toronto, Canadá, y aquí es un congreso importante porque cambiamos de FOAD a DOHaD. En el 2007 fue en Australia, en el 2009 fue en Santiago de Chile, el primero en Latinoamérica, muy importante. Y este congreso fue muy importante también porque es cuando los brasileños se empiezan a organizar para formar la comunidad DOHaD brasileña. En el 2011 fue en Portland, fue un congreso muy bonito. En el 2013 en Singapur, y este es también otro congreso importante porque aquí es donde el capítulo DOHaD iberoamericano arranca, que el iberoamericano es el predecesor de nosotros. En el 2015 fue en Cape Town, en Sudáfrica, en el 2017 en Rotterdam, en el 2019 en Melbourne, Australia, y en el 2022 en Vancouver, en Canadá. Este de Vancouver, Canadá, es importante porque Emilio Herrera se gana el premio Nick Hales y es el primer latinoamericano que nos representa ganando un premio de importancia. Brevemente voy a mencionar que ya para el de Melbourne, que fue en el 2019, justo antes de la pandemia, fue un congreso importante para los latinoamericanos porque por primera vez nos invitan no a ser speakers, ya antes se habían invitado a algunos, pero aquí a muchos, no nada más a uno o a dos, sino hubo más oradores latinoamericanos. Y en el 2022, pues tuvimos una representatividad en Vancouver fuerte, a pesar de que apenas estaba abriéndose el mundo después de la pandemia y que conseguir la visa para los latinoamericanos nos costó mucho trabajo y luego entrar al país. Y bueno, lo que yo mencionaba, que Emilio Herrera ganó el Nick Hales Award y el doctor Peter Nathaniels el David Barker Award. Ahorita voy a hablar de cómo han sido los comités ejecutivos. Aquí podemos ver el comité ejecutivo actual y aquí vemos a Cristiane muy chiquita conectada a través del teléfono. De las cosas importantes de la DOHaD Society es lo que acababa de explicar Lucila Poston, que hay que ser embajadores para promover y defender la salud desde etapas tempranas, la investigación tanto clínica como básica y la educación. Pero hay algo muy importante que tiene 4 ejes la DOHaD Society, y uno es estudiar los retos, estudiar los mecanismos, los efectos, y algo muy importante que casi no exploramos, que son las intervenciones. Lo que yo comentaba hace ratito, que el primer Congreso Internacional DOHaD en Chile fue muy importante. A mí me encantó porque la presidenta en ese momento, Michelle Bachelet, que ella es pediatra de formación, inauguró el Congreso. Entonces fue muy importante e interesante cómo Chile, representando a Latinoamérica, le dio tanta importancia al tema que la misma presidenta del país inauguró el Congreso. Bueno, y lo que yo les decía, que aquí los brasileños empezaron a organizarse para formar su propia comunidad. Y voy a platicarles un poquito de la historia en la que yo intervine. Obviamente me voy a comer a muchos nombres importantes, pero yo voy a platicarla desde cómo me fue a mí. En 2016, el doctor Paulo Matías, que ha sido un gran embajador de Latinoamérica en el concepto
DOHaD y Egberto Moura organizaron el primer simposio de programación metabólica en Río de Janeiro. En el 2012 a mí me invitaron a participar en este congreso, fue en Paraná. Yo no pude asistir porque tuve un accidente, y en el mismo año también la doctora Débora Damasceno de Botucatu, que es una gran colega y amiga, también me invitó, pero pues yo no conocía a nadie de Brasil, y me sentí confundida, pensé que era la misma invitación, pero resultó que fueron 2 invitaciones al mismo tiempo de 2 grupos de Brasil. Y no fui a ninguno porque tuve un accidente y no pude viajar. En el 2013 se hace la tercera edición, aquí organizada por Paulo Matías, en Moguets, en Brasil, y ahí sí ya asistí. Y yo recuerdo tanto la plática con Paulo diciéndome que quería hacer el DOHaD de la sociedad brasileña. Yo le decía, no, Paulo, hagámoslo fuerte, latinoamericano. Claro, a él no estaba tan convencido porque la verdad es que de Latinoamérica, Brasil es el que se lleva las palmas. La mayor cantidad de investigadores DOHaD latinoamericanos se encuentran en Brasil. Pero de todas maneras, a mí me parecía importante que nos visualizaran a los demás países, y yo le insistí mucho que debiéramos de hacer un DOHaD latinoamericano, esto en Moguets. Y bueno, ahí coincidió con el Congreso DOHaD en Singapur, y en donde el doctor Francisco Mardones de Chile y la doctora Campoy de España decidieron proponer el llamado entonces DOHaD iberoamericano, el capítulo. En este Congreso de Moguets venía la doctora Débora Sloboda, mi amiga, las dos son amigas, una es de Canadá y Débora Damasceno es mi amiga de Botucatu. Bueno, mi amiga Débora Sloboda, que en ese entonces yo no la conocía, pero ella trabajaba con programación y desarrollo sexual femenino, y yo creo que casi nadie en el mundo trabajaba con eso. Ella y yo nos conocimos y nos teníamos miedo porque decíamos, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser la otra doctora? Ahí nos volvimos grandes amigas y nos dejamos de tener miedo. Esto fue en Moguets, y ya fue a Moguets, pero ya después, en el 2014, se organiza bien a bien el primer simposio del capítulo DOHaD iberoamericano. Y ahí, pues bueno, ya los presidentes, el doctor Francisco Mardones, la vicepresidenta Cristina Campoy de España, el secretario Alexander Ferraro de Brasil y la tesorera Paola Casanello. Y ahí estuvimos bien contentos. Aquí estamos en Ponta Grossa, fue nuestro primer congreso iberoamericano. El segundo fue organizado por, muy importante, Marcos Páez. Ya hubo una gran representatividad, y vean todo esto, de varios países de Latinoamérica. En San Luis Mariñao fue muy precioso. Aquí tenemos a Marcos Páez con algunos mexicanos. Y en este congreso hicimos el cambio del nuevo comité ejecutivo, donde estaba el doctor Paulo Matías, el doctor Bernardo Krause, el doctor Antonio Marcus y yo como vicepresidenta. Este cambio se hizo al final del congreso en San Luis Mariñao. El tercer congreso fue en Cancún. Fue un congreso muy bonito, pueden ver la cantidad de personas. Estuvo organizado básicamente por el doctor Cardona, Arturo Cardona, del Instituto de Perinatología. Vean, vino a México, a Cancún, la doctora Lucila Poston. Tuvimos una gran difusión. Se trató realmente de ser inclusivos, y tratamos de todas las solicitudes que recibimos aceptar, de Guatemala, de donde podíamos, aceptábamos, para tener la mayor representatividad. En este congreso cambiamos de ser Iberoamérica a Latinoamérica. Yo me siento un poco culpable. El doctor Mardones no le gustaba la idea de cambiar el término de Iberoamérica a Latinoamérica, pero yo decía, yo, y no crean que solita, pero yo fui muy promotora del cambio a Latinoamérica, porque pues las necesidades de nuestra región son diferentes a las de España y Portugal, y además en los congresos que hasta ese momento nunca habían asistido nadie ni de España ni de Portugal, y pues lo logramos cambiar al DOHaD latinoamericano.
Luego el siguiente congreso iba a ser en Río de Janeiro, pero nos llegó la pandemia. Y bueno, el doctor Egberto Moura fue gran organizador, fue un muy buen congreso virtual, yo quedé maravillada de lo bien que salió, y tuvo también mucha representatividad, obviamente, porque como fue virtual, pues no era caro estar viajando y todos estábamos encerrados por el COVID. En el inter, entre el tercero y el cuarto congreso, por ahí de Melbourne, se hizo el cambio al nuevo comité del DOHaD latinoamericano y quedó conformado por Marcos Páez de Brasil, Gloria Barbosa de México, Cristiane Matté de Brasil, Alejandro Dinerstein de Argentina y Bernardo Krause de Chile. Chile, aquí los tenemos. Y aquí estoy promocionando lo que ya se va a hablar, que el próximo congreso, que va a ser en septiembre, latinoamericano, va a ser en Valdivia, Chile. Está un poco lejos, pero vamos a tratar todos de llegar. Y quería mencionar que sí hemos tenido el DOHaD latinoamericano representatividad, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora Lucila Poston, de que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y tanto en el 2022, que fue el primer año que se conmemoró, como el 2023, en esta sociedad, tuvimos representación de Latinoamérica. Aquí podemos ver a nuestra preciosa Cristiane Matté este año. Bueno, en los pocos minutos que me quedan, voy a hablar un poquito de mí como investigadora mexicana, latinoamericana, mujer en Latinoamérica, y cómo le he podido hacer yo para sobrevivir en esta situación. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, y doy clases en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un edificio muy viejito de la Facultad de Química que se implementó en el 2019 como tabla periódica, se puede ver aquí, tabla periódica, porque fue el año internacional de la tabla periódica. Entonces yo trabajo en los dos lugares y quería contarles que mi primer acercamiento al DOHaD fue a través del doctor Peter Nathaniels. En el 97 vino a México, yo me entrevisté con él me invitó a ir como postdoc a la Vet School de Cornell University en Ítaca, Nueva York. Me vendió la idea de que era un lugar hermosísimo, se lo creí. Lo que yo no sabía es que iba a ser tanto frío, tantas épocas, durante tanto tiempo del año. Trabajaba yo con ovejas y con primates no humanos, con macacos, y trabajaba con señales de parto. Me invitó a ir al Laboratory for Pregnancy and Newborn Research, y ahí empecé a entrar en contacto con el concepto DOHaD, que apenas estaba, todavía no se conocía como DOHaD, pero apenas estaban haciendo. De hecho, ahí compré el libro del doctor David Barker, que fue a darnos una conferencia en el 99 sobre el tema, Mother, Babies and Health in Later Life. Compré el libro, y después, al finales del 99, también salió el libro del doctor Peter Nathaniels, Life in the Womb, The Origin of Health and Disease. Y pues bueno, los dos libros me los leí y quedé muy interesada en el concepto DOHaD. Entonces, regreso a México a finales del 2000, principios del 2001, y tuve una plática con el doctor Nathaniels, que era mi asesor, y dije, ¿qué voy a ir a hacer a México? Les digo, yo trabajaba con él, pero en señales de parto. Apenas empezaba a surgir el concepto DOHaD, que todavía no se llamaba DOHaD. Entonces yo pensaba, y ahí trabajaba con glucocorticoides, que se exploraban, muy importante cómo los glucocorticoides afectan a la programación. Entonces yo decía, no, yo glucocorticoides no, porque en México hay un gran problema de desnutrición. Yo mejor me voy a ir a trabajar a México en desnutrición, con el modelo que yo puedo, que es ratas, y en lo que yo sé que es reproducción femenina. Entonces regreso a México en el 2000, y por supuesto metía grant, no salía. Volví a meter otro grant y me lo rechazaban. Me volvían a meter otro grant y bueno, más rechazos. Yo he tenido más rechazos que éxitos, pero estos rechazos han sido la base para los éxitos. Entonces, nunca hay que descartar los que se llamamos fracasos, porque son el escalón para subir. Regresé a trabajar con la desnutrición materna, en la reproducción femenina, pero la mitad de mis crías eran machos, y resultó mucho más fácil explorar la reproducción masculina, el desarrollo sexual,
y mi primer artículo fue en desarrollo sexual masculino. Estudiaba lo femenino y lo masculino, pero mis ratas se ponían gordas, entonces dije, no, pues las tengo que estudiar en metabolismo. Y después ya empecé a estudiar no nada más desnutrición materna, sino obesidad materna, y la estudié a todos los niveles. Desarrollo sexual y función reproductiva, lactancia es una de nuestras cosas más estudiadas, metabolismo, por supuesto, conducta y ansiedad. Algo que nos ayudó mucho como grupo fue intervenciones maternas, porque casi nadie exploraba las intervenciones maternas y fuimos de los primeros en un modelo animal de hacer con ejercicio y ver los efectos y los mecanismos. Y, por ejemplo, algo que quiero que no se me olvide, por ejemplo, la doctora Débora Damasceno también trabaja con ejercicio y con diabetes gestacional, y siempre andamos refiriendo a los gringos, perdón por lo de gringos, a los europeos, y cuando aquí en Latinoamérica fuimos de los primeros en postular intervenciones con ejercicio. Entonces, ojo, hay que saber referirnos. No necesitamos referir a los famosos si hay estudios en Latinoamérica importantes. Bueno, uno de nuestros estudios más importantes fueron las intervenciones maternas y también de la cría, de muchos modelos, no voy a hablar de eso hoy, y el paso transgeneracional, o sea, a las siguientes generaciones. Ese lo hice por una cuestión de suerte, de que estaba estudiando qué tanto de las crías de madres desnutridas se podían embarazar y el desarrollo sexual y reproductivo, y oh sorpresa, quedaban preñadas y hasta más, porque claro, la función reproductiva es de lo primero que se salva. Y pues entonces, dado que mi hipótesis se vino abajo, me seguí estudiando la siguiente generación, el paso a la segunda generación. Y ese ha sido uno de los hitazos que nosotros hemos tenido como grupo, y se los comento porque siempre hay que buscar las oportunidades. No se necesita mucho dinero para poder tener a veces éxito. Bueno, ¿cómo mezclar a la familia? En el 2003, cuando yo estaba apenas encarrilada en mi vida profesional, llega Eduardo a mi vida, mi esposo, y junto con él, 2 hijos, uno detrás de otro, Andrea y Ricardo. Y fue muy difícil empatar la maternidad con el trabajo, pero se puede y recontra se puede. De hecho, mi etapa más productiva vino con el nacimiento de mis hijos. Entonces, ser mamá se puede. Y porque uno se vuelve mucho más eficiente. No te sobra el tiempo para desperdiciarlo, entonces te vuelves eficiente. Esto es como cómo combinar la maternidad. Bueno, algunos tips rápidamente para terminar. Nunca hay que darse por vencido. Nunca, nunca, nunca hay que saberse levantar. Como comentaba, he tenido más caídas en mi vida profesional que éxitos, pero las caídas han sido importantes. No es necesario gastar mucho dinero, las ideas sencillas, como esto del transgeneracional, no porque estaba yo queriendo embarazar a las mamás y viendo la función reproductiva. Entonces, las ideas sencillas a veces dan grandes resultados. El equilibrio en la vida es muy importante, el ejercicio, dormir, descansar, comer muy bien. O sea, no podemos tener una mala vida y luego querer ser embajadores del concepto DOHaD. Si yo no tengo un balance en vida sana, de alimentos sanos, de dormir y descansar, pues ¿cómo una mamá o un papá van a poder ser sanos para tener la siguiente generación? Entonces, equilibrio en la vida, descanso, actividades recreativas. La maternidad no estorba. Pero eso sí les puedo decir, nunca es el momento óptimo para ser mamá. Entonces sean mamás cuando se les venga en gana, porque no hay momento óptimo. Cualquier momento es bueno. Hacer colaboraciones nacionales e internacionales. Yo empecé mis colaboraciones internacionales con Brasil. O sea, conocí a varios grupos de Brasil, no sé cómo, tuve la suerte de que me buscaran. Y han venido, bueno, de la doctora, yo comentaba, la doctora Débora Damasceno, por supuesto, pero también del doctor Paulo Matías, de Marcos Páez, las colaboraciones que he hecho, pues ya al haber estado en el comité con Bernardo, ha sido de mucha relevancia no solamente para mí, sino para el grupo al que pertenezco. Focalizar en las necesidades de nuestra región. Nuestra región tiene, como dijo la doctora Lucila Poston, grandes bases de datos y nosotros podemos sacar mucho provecho de acuerdo a nuestras necesidades
y a lo que nosotros tenemos, y buscar nuestras estrategias propias, y por supuesto, citar y reconocer el trabajo de nuestros compañeros de trabajo, si hay, no necesitamos irnos más lejos, nosotros tenemos. Bueno, aquí dar las gracias a mi familia, a mi grupo de trabajo, no tengo fotos porque me agarró esto un poco, y por supuesto a la DOHaD Internacional, y más especialmente al DOHaD Latinoamericano, que es mi casa primera, y muchas gracias, y estoy lista para cualquier pregunta que exista. Ahora tengo que detener, no sé cómo detengo dejar de presentar. Dejar de presentar, eso. Elena, 1000 palmas, qué espectacular que no fue una clase sobre investigación o algo, no, una clase de vida que tuvimos aquí. Todos encantados, vas a ver aquí en el chat con lo que hablaste con nosotros. Realmente muy, muy, muy importante para empezar nuestro curso. Muchos parabéns, muchas felicitaciones aquí. No, espectacular, espectacular. ¿Quién gustaría de empezar? Ay, pues qué difícil, porque tuve que poner portugués, español, no, inglés. Qué detallazo, que hablaste en español, pusiste en portugués, inglés, o sea, todos estavam aí compreendendo. Esta realmente é a síntese do que queremos para a disciplina, não, Fabiola? Exato, exato. Temos 2 perguntas agora, Cris, vamos abrir agora. Por favor. Elena, muitíssimo obrigada. Muitas gracias. So beautiful your presentation. So beautiful. So Thank beautiful. you. The family, the colleagues, the history, the good vibes, the problems. It's the life. It's DOHaD. Yes, thank you so much. The first questions with the hands. Débora Damasceno. Débora. Hola, ¿cómo estás? Para mí es su participación es muy especial para nosotros y especial para mí porque me gusta mucho. Elena es no solamente mi expert in my works, but my friend. Gracias. Elena, Matté, Fabiola, parabéns. Gente, está sendo uma tarde maravilhosa. Congratulations, Elena. Thank you, Deborah, my good friend, my really good friend and colleague. Estou muito feliz porque Luiz Rustulin avisou a mim e a Elena que FAPESP aprovou sua venida para o Brasil. Ok? Temos que fazer outro curso solamente para receber Elena. Estamos muito contentas porque vai quedar-se em Botucatu de 15 de junho hasta 30 de julho, ¿sí? Então, vamos fazer uma fiesta científica e muita comemoração por sua venida. Elena, eu estou muito, muito, muito feliz que estará aqui conosco. Muchas gracias. Se logró. Quiero decirles que la pandemia nos tiró nuestro plan. Ya estaba todo, hasta la casa rentada para ir en el 2020. Sí. Y se vino la pandemia. Sí, sí. Ahora está todo cierto, ¿sí? Esperemos, sí, muy bien. Parabéns, Elena, su presentación fue de maravilla. Muchas gracias. Temos Luciana com a mão levantada. Olá, muitas graças, Elena. Foi fantástico. Eu não me recuerdo muito de espanhol, de la língua, então eu vou falar em português. Pode ser? Sim. Portunhol. Portunhol. Pouquito português, pouquito espanhol. Eu trabalho with DOHaD e mais em ciências básicas.
E eu fico sempre pensando nessa conexão, nessa interdisciplinaridade da básica até chegar no epidemiológico. Eu gostaria que a senhora colocasse um pouco dessa conexão para esse grupo, né? Porque o que eu sinto, às vezes, é que existe um isolamento, né? As áreas estão... O mecanismo de um lado e o epidemiológico do outro. E é tão difícil, pensando em Brasil, pensando a pobreza, a fome, a insegurança alimentar que a gente passa hoje. Então, é difícil pensar só no mecanismo sem pensar na epidemiologia, na clínica. Então, eu gostaria de conversar um pouco, de ouvir um pouco a sua posição. Do you understand? Muy bueno. Sí, sí entendí muy bien. Gracias. Do you prefer that I answer in English o español? Porque portugués no. Espanhol. Español. Espanhol. Ok, No yo estoy muy de acuerdo, como que están muy separadas la epidemiología, la clínica, la salud pública, con lo básico. En nuestro caso, lo que, por ejemplo, nosotros trabajamos con ratas, es muy básico, y cuando empezamos a trabajar con lactancia, porque dijimos, no, pues la mamá no tiene le llega leche con baja en proteína, y yo decía, no, la mamá es la que come poca proteína, la rata no, la rata bebé, no sabemos cómo está la leche, y de ahí empezamos a explorar leche. Y entonces todos los estudios que hicimos con la rata, que si la mamá es obesa y la suplementamos en la leche se refleja esto, o la conducta, ahorita lo estamos haciendo en la mamá humana. Entonces, no idéntico, pero los estudios básicos nos permitieron estar tomando leche humana para poder... Estos son los mecanismos, vamos a ver, que funcionan ya de acuerdo a que, bueno, la suplementamos a la mamá acá. Es muy difícil suplementar a las humanas, pero los estudios de leche con la rata me pudieron ayudar a plantear los estudios de leche con mujeres. Y ahorita, por ejemplo, los glucocorticoides que son tan importantes, pues empezamos a hacer un estudio del cortisol en la leche, en la mamá estresada en la leche, y se nos viene el COVID. Y ahorita lo que estamos viendo es, bueno, yo ya no necesito estresar a mi rata dejándola apretadita. Tengo a la mamá que vivió en una pandemia COVID, está estresada naturalmente por la pandemia, y estamos tratando de hacer los estudios del cortisol en la leche de la mamá que vivió la pandemia. Entonces, creo que es muy importante los seminarios conjuntos de los básicos con los clínicos, porque de ahí surgen las ideas. Nosotros solitos básicos no podemos irnos a querer hacer clínica, porque lo que dominamos es básico. Entonces hay que rodearse de los que sí le saben, y uno les explica la parte básica, ellos te contestan lo clínico, y ahí es donde se hace el link. Y los proyectos multi son más propensos a ser financiados que si son muy básicos o son muy clínicos. Entonces hay que saberse rodear, y por eso aquí es maravilloso, porque aquí tenemos de todo. Tenemos salud pública, tenemos epidemiología, clínica y básicas. Brasileiras, mexicanas, guatemaltecas, chilenas, de todo. Argentinas, y también argentinos y los hombres. Digo mujeres porque ahorita estoy viendo puras mujeres en mi pantalla. Pero incluyente. Espero haber contestado, Luciana. Sí, sí, muchas gracias. É importante essa visão de todos em conjunto, né? E acho que o mais importante é isso, né? Você trabalha na básica, você não precisa ser clínica, sim se unir. Acho que muito bom. No somos muchas todólogos. Gracias. Hay que juntarse con el que le sabe a otra cosa. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias. Perfeito. Pati, vamos chamar-te agora mesmo. Patrícia, nossa presidente. Obrigada, Helena. Gracias, Patricia. Obrigada. Eu sou sua fã
também sou muito amiga da Débora e sempre fui sua fã, adoro seus trabalhos. Gostaria muito de entrar em contato com você para escrever um artigo de revisão sobre algo que eu acho muito importante, que é a gente falar sobre o que é retardo do desenvolvimento e o que é perda, que nem sempre fica claro nos artigos. Eu acho importante porque, às vezes, a gente ouve, houve uma perda no desenvolvimento. O que é uma perda e o que é um retardo, né? Diferenciar os órgãos quando a gente fala de DOHaD. Porque, às vezes, as pessoas, por exemplo, estudam o cérebro de animais, de ratos, por exemplo, que tem um grande desenvolvimento durante a fase pós-natal, durante a amamentação, né? Então, nessa fase, a gente tem um retardo de desenvolvimento e o catch-up é extremamente importante para o cérebro, né? O aumento da nutrição nessa fase para o rato. Entretanto, no ser humano, a gente tem uma outra fase de desenvolvimento durante a amamentação, que é diferente. Por exemplo, no rim de humanos, ele já está pronto quando nasce. Então, se ele tem menos néfrons, ele teve uma perda que não vai ser reposta com uma intervenção pós-natal. De forma alguma, nós não temos nefrogênese após nascimento. Então, foi uma perda. Então, eu acho que precisamos ter isso bem claro, o que é perda e o que é atraso, o que pode ser revertido e o que não pode. Acho que as pessoas tratam muito de uma forma geral as coisas, e elas não são gerais, né? Existem sempre modulações dessas coisas. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, para a gente deixar essas coisas claras em DOHaD, né? No conhecimento DOHaD. Você não pode falar de uma forma geral, porque as coisas não se manifestam de uma forma geral. Ou mesmo, eu recebi um artigo para revisar, que a pessoa falava, quando nós continuamos com a restrição de alimentos durante a alimentação, a saúde é ótima. E eu falei, como assim? Que saúde, né? Eram vistos alguns parâmetros renais e metabólicos. Mas para o cérebro, de certo, não é ótimo isso. Então, o que é saúde? O que você pode afirmar, o que você não pode, né? Esse cuidado que tem que se ter quando a gente fala de DOHaD, em saber as limitações do nosso estudo, né? Eu acho isso bastante importante. Queria ouvir sua opinião. A ver, ¿quién me interpreta, quiere mi opinión y alguien me puede resumir para que no la riegue y diga algo que no es? Opinião sobre a necessidade de falar direito sobre o que é perdido y o que é atraso en diferentes especies. Sí, de lo de los animales, eso pensé, de que cómo quería estar segura. Mi opinión de que unos trabajan, no voy a decir la cabra o la jirafa, porque en realidad lo que más se trabaja es roedores, ovejas y primates no humanos, y cómo traslapar eso al humano. Pero mi opinión es que las semejanzas ayudan, pero las diferencias también ayudan. Entonces, por ejemplo, en los roedores, una rata tiene 14, 16 crías y en peso equivale a que una mujer aumentara 45 kilos. Obviamente es una fisiología totalmente diferente. Unos son monotocos, que tienen una cría, otros son politocos, que tienen muchas, unos nacen muy inmaduros, o nuestros nacen muy maduros. Entonces, conocer las semejanzas y las diferencias nos enriquecen. Yo creo que los modelos con animales de experimentación son muy valiosos porque las semejanzas nos ayudan a encontrar mecanismos, pero también las diferencias nos ayudan a encontrar mecanismos. Entonces, lamentablemente, sería ideal no tener que trabajar con animales de experimentación, y para eso existe un comité de ética para que cada vez se reduzca, se recicle, todos los R's, las 3 R's, y tratar de usar modelos en cultivos celulares y todo tratando de suplir a los animales de experimentación. Sin embargo, no hay forma de suplirlos hasta el día de hoy. Son tristemente necesarios
afortunadamente bajo un comité de ética, que no los maltratemos más de lo debido. Y yo creo que sí es muy valioso, las diferencias en los modelos nos ayudan. Si la rata nace más inmadura, con los ojos cerrados, hasta el día 11 va abriendo los ojos, y el humano no, nace con los ojitos más despiertos, pero nada que ver con el caballo, que desde que nace corre. Entonces, los diferentes lo que le pasa a la rata y al lactante puede equivaler, no digo que equivalga, al final del embarazo de la mujer, el último trimestre. Entonces, estas diferencias nos ayudan a enriquecer nuestros proyectos y los mecanismos. No sé si contesté, Patricia. Sí, muito obrigada. Perfecto. Yo creo que aquí Elena habló mucho de cosas que para nosotros son muy importantes cuando empezamos a organizar el curso, Fabiola, que es esta cuestión de la colaboración, de todo de que Elena habló, y también de algo que es la tutoría. Como Peter Nathanielski, por ejemplo, fue importante para Elena, como Elena fue importante a tanta gente que conocemos, que trabajó con ella, que fue formado y que se inspira. Y aquí en esta clase hoy vemos que mucho más gente que no te conocía, Elena, que leyó tu artículo y que está así súper encantada con toda tu historia. Porque realmente para una mujer latinoamericana científica, pasamos realmente por muchas dificultades muchas veces para conseguir plato para trabajar en laboratorio. Esa es la realidad que vivimos. Y tú no desististe en momento ninguno. Nosotros no desistimos en momento ninguno, realmente. La frase que tú dijiste, que está marcada aquí, los fracasos son el escalón para subir, esta ya está marcada en la disciplina y va a quedar ahí en nuestro curso. Vamos a ponerla en el Google Classroom, porque que sea realmente una inspiración para muchas de nosotras. Con certeza va a ser para muchos, como estamos viendo aquí en el chat. Muchísimas Yo quisiera gracias. agradecer al doctor Nathaniels, porque cuando yo regresé, a mí no se me va a olvidar, estaba yo embarazada y la noche previa a que naciera Andrea, no terminaba yo de escribir mi primer artículo, ya, yo de corresponding. Entonces estaba yo contrarreloj y el doctor Nathaniels me ayudaba, iba y venía y me dijo, qué hermoso artículo, pero qué mal escrito, necesitas mejorar. Entonces iba y venía, y en una de esas eran 11 de la noche y le dije, es que mi cesárea es mañana en la mañana. ¡Ah! Me dijo, ¿cómo? Me dijo, ya, vete a dormir. Yo te voy a ir a visitar. Y a los 10 días vino y me visitó. Claro, yo decía, Dios, ahora tengo a bebé, ya tengo a Peter Nathaniels metido en casa de mis papás, pero él marcó mi vida. Esa es una anécdota muy bonita, porque desde entonces, desde que le anuncié mi embarazo, que me daba miedo avisar aquí que yo estaba embarazada, porque como mujeres ya dejas de funcionar si te embarazas. Entonces, estaba yo aquí en el hospital y le decía, le decía, I'm pregnant. Y me decía, what? I'm pregnant. Y el otro, no te oigo, what? Y yo, I'm like my rat. Ah, estás embarazada. Y desde entonces me ha acompañado y ha sido el gran asesor. Qué importante es buscar un buen mentor. Pero gracias por esta invitación a hablar pues un poco de mi vida. Nunca lo había hecho, primera vez. Y muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias a ti. Muchas palmas. Vamos a retornar. Bernardo está pronto. Elena estaba hablando de estudiar los mecanismos, llegó la hora. Ahora sí, vamos a hablar de epigenética. Ya. Ciertamente. Bernardo, estamos nos organizando para ir para Valdivia, ¿eh? Qué buena noticia. Allá estaremos. Sí, voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si se ve bien, por favor, porque Okay. Voy a mover esto Sí. para poder... parece que se ve, ¿cierto? Sí. Sí, se la ve. ¿Se puede poner en el modo presentación? Ya. Y vamos a poner... Ahí lo están viendo ustedes, ¿cierto? ¿O no? Sí, no está en modo presentación para mí todavía, pero sí se ve el PowerPoint. A mí me parece. ¿A ti sí está con modo presentación? ¿Sí, ahora sí? Ya. Ahora sí, perfecto.
Perfecto. Ya. Yo la presentación la voy a hacer en inglés, pero más que nada quería comentar ciertamente que lo que presentó Elena es realmente muy lindo, habla de los distintos aspectos de nuestra vida como investigadores y como investigadoras yo tengo muchas compañeras y entiendo totalmente porque uno las escucha en base a cómo ellas viven su vida personal y laboral. Y rescataría de lo que dijo Elena esas cosas así que son más de la parte personal, porque son muy importantes para nuestro desarrollo a futuro. Y ahora entonces entrando a la presentación, que no va a ser tan inspiracional en lo personal, pero sí espero que tenga un contenido formal que les deje los mismos mensajes de desafío, que se den cuenta de que en DOHaD yo pienso que todavía no sabemos lo suficiente como para poder cerrar esto como una hipótesis ya madura, y lo vuelve muy interesante. Ustedes todavía pueden hacer grandes aportes, todos podemos hacer grandes aportes en DOHaD. So I will switch to English just to discuss briefly some mechanism, and a specific mechanism indeed, which is associated to the DOHaD concept, but also it's involved in development. And if we look at any review about DOHaD concept since the early 20s, we will find that there's a concept that used to be highlighted, the epigenetic marks. And the epigenetic marks that are used commonly called are involved in many parts of our development, starting from gametogenesis, in which there are an important reversion of previous epigenetic marks in the oocytes and the sperm, but also during early development. If we think that from a single oocyte that contains all the genes to produce a human being or any life species, in those gametes we have all the genetic material that produce diverse function and diverse phenotypes. So it's well recognized that these epigenetic processes are occurring during early development and also occurring throughout all our lives. And also these are especially susceptible to be changed during critical windows, as Elena said previously, the early development and also during the first years of life. But also every new data is showing that during the adulthood also there is some plasticity that can be addressed by epigenetic mechanism. Bernardo, para mí no están pasando las diapositivas, no sé si las está pasando ahí. Estoy en la tercera. ¿Es una tabla? No. ¿Se ve o no? Fabiola, para No, it's in the first. Ya. Verónica también nos dice que no está pasando. Ya. Yo pienso que... Denme un minuto. Un segundo. No problem. I'm sure. The Google is angry with Brazilian people. Yeah. So there is the third slide. I will show it in that way. Sorry. No, está perfecto, sí, está perfecto. Yeah. So I was first just showing this slide that pointed out that epigenetic marks are commonly referred
in any DOHaD review. So it's apparently one of the important mechanisms involved in DOHaD, but also is clearly involved in development. In normal development, we will find that epigenetic mechanisms are driving the differentiation from a single cell to a complex body. And now, if we discuss about that epigenetic has been defined in database ways, for example, Waddington, who was the first researcher in the mid of the previous century to use the term epigenetic, give this denomination to the process by which a genotype brings the phenotype into a being, mostly related with development. But diverse examples have been developed of epigenetic definition during the last century, especially during this century. And we may consider epigenetic as the study of molecules and mechanisms that can perpetuate alternative gene activity states in the context of the same DNA sequence. And this definition, in my opinion, it's quite important for DOHaD perspective, since we are just not only telling that we will define some phenotype, but also we are trying to define gene activity states. It means that we can modify not the gene, but the way in that the gene is expressed or is regulated. Epigenetic mechanism is at molecular level, is any mechanism that modifies the interaction between DNA and histones, and also modify the chromosome structure. And by modifying the chromosome structure, this mechanism allows to the DNA to be accessible for translation or be hidden for a translation, and so modifying the way of the level of a transcript. Also, microRNAs are referred as an epigenetic mechanism because they are able to silence genes independently of silence the transcriptional activity. But if we want to think about how epigenetic mechanisms are defined in simple words, we may consider that genes as ingredients in a recipe, and by mixing these ingredients with different indications, we may produce different phenotypes. And this difference in phenotypes can be broad, like the difference between the cakes and the biscuits, or can be really small and specific, like having biscuits in white with chocolate squares, or chocolate biscuit with white squares. So in this sense, epigenetic is helping to, from the same background of ingredients or genes, to produce different phenotypes. And in the DOHaD area, this was early pointed out by Robert Waterland by using the agouti mice, in which maternal nutrition affects the proportion of agouti mice. Surprisingly, by supplementing the diet of this of the mother of these mice with folate, which is a precursor of methyl donors for DNA methylation. And if you look at both graph, you will see that the density of the different types of offspring in the mother were different when the mother received folate supplementation, as in the right side of the figure A, in comparison to the unsupplemented
dance. But most interestingly, this paper from 2004 showed a very intriguing data about how maternal behavior was affecting the cortisol response in adult rats. In this study, they differentiate the rats between those whose mother gives high grooming care. So this mother in open bars were mothers that were, we may say, they were more dedicated or take more care about the neonates. A mother with a low grooming rate, which was the black bar. And interestingly, when they look at the methylation pattern in the promoter region of the gene that encodes for the glucocorticoid receptors in the hippocampus, they found there were differences in several CPGs in the promoter region of these animals, and these differences were specifically occurring in CPG sites. So there were epigenetic mark of the maternal care during the postnatal life, and when they studied the effects of this perinatal care of the mother on the stress response when these offspring were adult, they found that the corticosterone release was more increased in those animals whose mother were less caring of them. And surprisingly, that was compared with the high grooming animals, which are here. But more interestingly, when these animals were treated in the hippocampus with an epigenetic agent, which is TSA, they revert this increase in corticosterone release, suggesting strongly that this was an epigenetic programming of a behavior or a risk of response to stress. So at that time, I was just starting my interest in fetal programming. That was the name that received, as Elena told us, during the early 2000 years. And I was wondering what epigenetic mechanisms contribute to the changes in endothelial function associated to an altered fetal growth. Because as you may remember, one of the first conditions that David Barker addressed as a negative condition was impaired fetal growth and with a high risk of cardiovascular diseases in the adulthood. So I started to look at the potential mechanism involved in the programming of the endothelial function in humans, with the idea to get more closer to a condition. And to do that, I select the fetal growth restriction placenta as a source of information to look at what is happening after a pregnancy which occur with fetal growth restriction. And an interesting part of this work showed that endothelial nitric oxide dependent relaxation is impaired in subjects that are exposed to fetal growth restriction, is impaired also in subjects that are exposed to maternal hypoxia. Not only our group, but also many groups have shown that this in humans and animal models. And this result not by reducing the expression of a key vascular agent like enos, but inducing it in fetal growth restriction. And this induction was accompanied by an induction in the transcript, suggesting that this
that was resulted from the chronic hypoxia. And most interestingly, this result comes from cultured endothelial cells isolated from placenta. So we may consider that these cells were previously exposed to the fetal growth restriction environment, but then we moved to an artificial environment that was equally oxygenated for both cell types, suggesting that these cells maintain their phenotype independently of the increasing oxygen level after being cultured. And indeed, this altered expression was accompanied by remarkable changes in DNA methylation in the promoter region of NOS3 promoter. These changes was also very important in sites that control that basal regulation of transcription in the NOS promoter. But not only this increased expression was resulted from different DNA methylation, was also mediated by histone modification and the machinery involved in DNA methylation, which is DNMT1. So when we knock down the expression of DNMT1, we were able to reverse the increased expression observed in the IUGR or fetal growth restricted samples, showing that this phenotype can be reverted by epigenetic mechanism also. And this was also occurring by changes in many histone modifications that are imposing a higher accessibility to the promoter. Additionally, we found that epigenetic mechanisms are related with an epigenetic mark of aging in this cell isolated from fetal growth restriction, as was determined by looking at the methylation level of a repetitive DNA methylation fragment, which is a mark of DNA of aging, biological aging. However, we were wonder if only DNA methylation and histone were the only mechanism involved in this regulation, and we look at the levels of some microRNAs that have been related with endothelial function, such as microRNA 21 and microRNA 126. And we found that both microRNAs were differentially regulated in fetal growth restricted samples. All of these results comes from human sample, so suggesting that this is occurring in the human situation. And most interestingly, we found that one of these two microRNAs that were altered were also involved in the regulation of eNOS expression, as we found that microRNA 21 was able to knock down the expression of eNOS when it was downregulated and upregulate the eNOS expression when it was down expressed. So in this sense, we are able to demonstrate that these epigenetic mechanisms are contributing to the changes in eNOS expression resulting from the FGR. So as summary, we found that endothelial NOS expression is tightly regulated by epigenetic mechanism that result in a higher eNOS expression in the fetal growth restriction, occurring not only at the level of changes in the DNA methylation profile, but also occurring by expressing or by regulating microRNAs that target eNOS expression. But all of this data only shows that fetal growth restriction, for instance, as a model of studying DOHaD, results in an epigenetic change. But the question is that these epigenetic marks can be reverted by treatments, and also if they last during the whole life, because
the initial proposal of DOHaD and the epigenetic mechanism in DOHaD state that these mechanisms are involved in produce a long-term regulation of the genes. And I can tell in advance that that is not the case. Many studies are showing every year that epigenetic mechanisms are more complex than just to put some initial conditionings for gene expression at long term. So to address this question, we move to animal models. Similarly, as Elena said, we need to mix a human and animal model and use the differences to find a possible answer. And we developed a model of fetal growth restriction in guinea pigs by reducing the uterine blood flow in a stepwise manner. And this model resulted in a decreased weight at the end of gestation in these guinea pigs, also a decrease in the placenta weight and a placenta insufficiency. And in this model, we also again study the effect of fetal growth restriction on enos expression, and also the effect of a maternal treatment with an acetylcysteine and antioxidant to see if antioxidant can revert the programming effects of fetal growth restriction. And using this model, we were able to compare the levels of enos expression in the aorta of these fetuses that were or not fetal growth restricted. We also look at the femoral arteries and umbilical arteries. And one of the important results in this study is that we found that the changes in enos expression was similar between all the arterial types studied in the fetus. In fact, the aorta, the femoral, and the umbilical artery from fetal growth restricted fetuses showed an increased expression of enos. And this increased expression was prevented by the maternal treatment with N-acetylcysteine during pregnancy. And all these changes were also similar to those that we observed in human studies. So we found, for instance, that the increased expression of enos in fetal growth restriction, or IUGR, as we use in this paper, was related with a change in the methylation pattern in the promoter region of NOS3 promoter in guinea pigs. And the treatment, the maternal treatment in gray, the maternal treatment with N-acetylcysteine prevented these epigenetic changes and also prevented the effect on gene expression. But also N-acetylcysteine not only affect the expression of enos, it has been reported that may affect the expression of other vasodilator pathway, which involve hydrogen sulfide. So we wonder whether if we could find this difference of any effects of N-acetylcysteine on this pathway. And also we wonder whether if this effect could also occur when the fetus itself is treated with N-acetylcysteine. To do that, we move to chicken embryos. In this case, we use the chicken embryo model of chicken embryo exposed to hypoxia. And in this model, we were able to find also again a vascular dysfunction, which was related with a lower relaxation in response to NO-dependent mechanisms. And the maternal and the fetal and the direct fetal treatment of this hypoxic embryo with N-acetylcysteine reverted this pattern, this altered relaxation. Similarly, as we found in human, in guinea pigs, here in chicken embryo, we also observed that fetal growth restriction induces enos expression, and this induction in enos expression is accompanied by a
a reduction in the methylation level observed in the Enos promoter of a chicken, and maternal and fetal treatment with N-acetylcysteine also again reverted this epigenetic effect, this transcriptional and this epigenetic effect observed in the chicken embryo. Moreover, we also observed that hypoxia was associated to a diverse increase in the expression of the enzyme that synthesized hydrogen sulfide. There was also an induction when the chicken normoxic or hypoxic were treated with N-acetylcysteine, and this increase in the expression was also related with an increase in synthesis of hydrogen sulfide. Finally, all these changes in the expression and synthesis were also accompanied by epigenetic changes in the promoter region of the gene encoding for CTH, the enzyme that produces hydrogen sulfide. But we still wanted to know how long these epigenetic changes can last, and to study that, we use the guinea pigs again, the same paradigm used previously. We study guinea pigs from control and FGR pregnancies and pregnancies treated with N-acetylcysteine, and studied them when they were around 8 months old, which is like 40 years old in human. And we found that there was a vascular dysfunction here in a blue line, the blue line and blue square. We found that there's a lesser relaxation response in femoral arteries of the adult guinea pigs born with fetal growth restriction. This was not present in those fetal growth restricted fetuses treated with N-acetylcysteine. And also, we found that this mainly was occurring not only in the relaxation response to an NO agonist, but also to NO itself. And this vascular dysfunction was also associated to a lower expression of Enos that is totally different to the result that we found in neonate or fetuses from fetal growth restriction. In this case, the adult fetal growth restricted offspring had a lower expression of Enos. Meanwhile, the control and the fetal growth restricted treated with NAC have a normal levels of Enos, either as protein or transcript. And this lower expression of Enos was also associated with increased methylation in fetal growth restriction samples compared with control and subject treated with NAC during pregnancy. Moreover, if we compare the methylation pattern between early life, at the end of gestation, and adult subject, we found that in the control there is a change toward lower levels of methylation in the NOS promoter. Meanwhile, in the FGR, we found increased level of methylation compared to the corresponding fetal growth restricted fetuses at the end of gestation. So just to conclude this part, I would like to tell that endothelial NOS expression is tightly regulated by a genetic mechanism. The DNA methylation of NOS3 gene promoter changes between adult life and fetal life, so maybe epigenetic mechanisms are not permanent. Maternal and fetal intervention result in epigenetic changes, which could be interesting to use this as biomarker of the effect of any treatment. I think that the most important epigenetic mechanism that can be studied is those related to aging. And early vascular remodeling and accelerated aging could be the driving forces of cardiovascular disease associated to impaired fetal growth. But I would like to comment some pitfalls or some gaps that many of the studies, included those that I have presented here, has. For instance, growing evidence show that there is a sexual dimorphism in epigenetic responses
when we compare, for instance, intrauterine restricted samples. Here, this graph showed in red the change in female, and in blue the changes in males. And if you look what happened in IgGR compared to control, the changes are more evident in the males when we look at the intrauterine restriction. Also, this has a complete correlation with clinics, in which most of the neonatologists may agree that male neonates coming from fetal restriction are more susceptible or are a higher risk than females. But in contrast, when we look at large for gestational age babies, the most important changes are occurring in females compared with males. We observe a similar stuff is among the paper that I submitted to for reference in the course. We observe that in the effects of maternal obesity, we observe that mainly females were more affected in terms of epigenetic programming in their monocyte compared with male neonates in case of human maternal obesity. But also, there is dynamic changes in DNA methylation profiles when we compare people exposed from, in this case, from a similar condition, which is adverse childhood effects. And if we look at the volcano plot and this clusterogram during the different decades, we may see that, for instance, the epigenetic changes in this during the 20s is very different if we compare with the epigenetic profile in people in the 50s. So another important trait is age. And last but not least, also the multiple cell types that are present in a tissue which is studied by epigenetic markers is also affecting. For instance, here we are presenting how the different cell types present in the placenta, by meaning placenta veins, placenta artery, and umbilical arteries and umbilical veins, has a different profile, different methylation profile that can have an effect on the result that we are observing. And finally, and most importantly, there's a very low reliability in the DNA methylation patterns that are derived from Illumina Infinium platform, which are the most published platform for DNA methylation profiling. And this analysis is quite, this paper is quite important, because this group published previously a result using one methylation profiling, one platform, and then use the most actual, the latest platform, and compare the result. And they found that the conclusion of the study cannot be affirmed, because the results are really not comparable. So what is the evidence, how the evidence on methylation analysis is currently available? It's really debatable, and so it's open to new sources. This also has been reinforced by this article, which discuss about the consistency in bedsheets results. So there are, just to summarize, there are key factors affecting epigenomic profiles that must be considered for epigenomic study. For instance, sex, it's very important. Maybe it's not necessary to mix sex samples and study it in a separate way. Also, there's a high variability in cell composition, age, among other factors that may lead to misinterpretation about epigenetic effect. And there's also technical limitation for assessing DNA methylation, but novel methodologies such as nanopore sequencing may contribute to solve it. So if you have the opportunity to have access to a nanopore sequencer and try to look at the methylation profile, I should
select that one as a platform to use it. And finally, the original idea of an epigenetic programming was following this blue arrow scheme, was thinking about that the epigenetic mechanisms were acting early and at long term, but current data, current evidence support that rather than to act in a long-term way, the epigenetic mechanisms are acting in a feedback that is occurring by the physiological responses that are activated in response to epigenetic mechanism, and then they again can be modified. And in that sense, it's more in favor of the evidence that any intervention at any time has some effect. Obviously, the earlier the intervention, the higher the effect. But anyway, any intervention could have an effect on any chronic condition. And finally, just to remind you that we are organizing this year LA DOHaD Congress it's a joint meeting with the Chilean Society of Reproduction and Development. This will be in the south of Chile. The extra submission deadline is until 13th of June, but we are open to inform the acceptance 2 weeks after any submission, just to ensure that the people from outside is able to get funding to attend to our meeting. This meeting will be held in Universidad San Sebastián. This is a preliminary program. Thank you very much. Excelente, Bernardo. Quanta informação, quantos mecanismos que já conhecemos e quanto por conhecer. Sim. Andrea? Andrea, open your hands. Não sei se vai perguntar. Bueno, se nadie tiene ninguna pregunta, déjame ver aquí. No, perdón, ok. Yo tengo. Bernardo, mostraste aí um trabalho de Moshe Swift, que eu hice mi postdoc com ele em McGill e Michael Mini, e allá lo que víamos é que não basta evaluar a metilação del ADN, porque em verdade este grupamento metil em la citosina tem muitas formas oxidadas também. Então, este grupamento metil vai se convertindo depois em formas mais oxidadas, vai adicionando oxígenos aí. Então, tu tienes as formas aldeído, as formas carboxílicas. E, bueno, o que se sabe hoje de qual a importância destas distintas formas de metilação e formas oxidadas para a expressão de los genes? That is a very good and important question. I think that I forget to put in the thing that we don't know. There's a very interesting review, Jones, 2012, I think it is in Nature, and it talks about what we know and what don't we know about DNA methylation. And in the case of DNA methylation, well, the first part is that DNA methylation is very context dependent. I mean, the effects of DNA methylation is clearly dependent if it's occurring in the promoter region. For instance, in cancer, it's quite clear that there is a dearrangement in DNA methylation. DNA methylation commonly is low, is very low in promoter regions of a gene that is expressed in the cell, but it's very high in the sequence region, I mean, the coding region. And in cancer occurs the contrawise. I mean, it's increased in some anti-oncogenic genes in the promoter and decrease in the body of the gene. So also the levels of methylation, for instance, and in the case of inus promoter, it's a very representative gene of those genes that are very susceptible to the effect of DNA methylation. And contrary to the preliminary idea that those genes with
high CpG levels, I mean, with high CpC densities, may be susceptible to be regulated by DNA methylation. The reality tells us that those genes with very few CpG sites are more susceptible to being controlled by DNA methylation. And that is the case of Inus promoter. For instance, Inus promoter has very few CpGs, and any change in methylation has an effect on the expression. But in contrast, we have studied other genes like arginase-2 and CTH, and we have found that in those genes that have many CpG sites, changes in DNA methylation are less important in regulating the expression. And then comes the other part that you tell us about the oxidized form of methylation, I mean, of cytosines. You know, is methyl cytosine, but there is hydroxymethyl cytosines and other modifications. And the problem with that is that most of the tools to address it requires the conversion of with bisulfite. And bisulfite conversion convert all or any cytosine modified or maintain any cytosine modified as cytosine, but we don't know what was the original state of that cytosine. And then comes the nanopore sequencing technology, because the nanopore sequencing technology, it allows you to read directly in native DNA if it's methylated, non-methylated, or hydroxymethylated at least. So then you can capture three types of DNA, three types of cytosine modification without modifying the structure of the DNA. So for that reason, I think that we need to think about again how to perform epigenomic profiling and look more carefully. But also there's another layer, which is the interaction of genomic sequence, gene variants with DNA methylation, which also another story that I think that that group of Mosher also have some papers on that, because they have shown that the methylation of a CpG site related to adverse childhood experiences is modified by an enhancer polymorphism. Exactly. In I don't remember the genes. I think that FKNP5 or something like that, which is a gene related with the response to cortisol. So there's more than. Estas son algunas de las camadas de dificultad. Y más. Tenemos una pregunta aquí y después te pongo más un challenge. Una pregunta de Julia. Considering the relation of DNA methylation changes with aging and the potential window for intervention in young adults, what are the possible approaches to prevent these changes and how effective it can be? That's also very good question. This area of aging and DNA methylation and intervention is, I think, is quite motivating, because the first step that we need to think about is that when we receive a person that have a life history, a biological history that is, in a sense, expressed in epigenetic markers, how we can handle it to not normalize, because we'll never normalize something, but how we can handle it to have a healthy aging. And in that sense, I think that this is the next step. We need to understand in a better way how epigenetic marks are telling us the biological history of a person, and how we can use this information to give a tailored intervention. Not necessarily everyone will respond in the same way to the same intervention. And there comes the classical problem to intervention like exercise, because there are people that respond very good to exercise, but also maybe some people need more load in the exercise than others. So it's not a rule. That we may use this, well,
in the future we will able to use this as part of the personalized medicine strategy. Exatamente. Eu puse aqui uma sugerência de leitura about the Horvath's clock, that you tell something about this in your paper too, and I think it's really a good reading. It's DNA methylation age of human tissues and cell types. So enjoy this. So if you don't have another question, I have one more to finish Bernardo's participation, because he has a class to give now too. Again. Oh, Luciana, please. It's so quickly. Bernardo, many thanks for a talk, brilliant talk. And I'd like to know, it's about technique. So I would like to know, what was the area of human placenta that you work on? Yeah, the fetal or maternal phase and the area. Yeah, I was working, and I tried to work mainly in the fetal side. I used to select vessels. I mean, I used to work with umbilical and placental arteries, just to avoid mix many cell types, because it's very complicated to mix cell types and then talk about epigenetic, because epigenetic is cell type specific. So if we put, for instance, sex plus cell types and also put more factors, it's very difficult to find something. But anyway, there's a this novel methodology to address DNA methylation allows from a mixed population of DNA samples to know from where they come. So you can, for instance, even we are trying now to, with a colleague here, we are trying to identify which marks are occurring on the paternal or the maternal chromosomes, because you can address this mechanism in that way. Thank you very much. So to close, Bernardo, what do you know about the mitochondrial DNA? Because we are centered in the nuclear DNA, and we know nothing about the epigenetics in the mitochondrial DNA. And when you talk about DOHaD, the mitochondrial DNA is really implicated. Yeah. Well, no, I must, to be honest, I don't know too much. I just know that it has been challenging to look at DNA methylation in mitochondrial DNA, but it's evidently an interesting field. For instance, the group of Dino Giussani has some data showing that maternal hypoxia, I mean, if your mother was submitted to fetal hypoxia, the males inherited a defense against hypoxia at cardiac levels. So this is a transgenerational protection against ischemia reperfusion given because your mother was exposed to hypoxia during its fetal life. So it's so I know that mitochondria is very important, but this is the challenge for the next generation that is here today. Yes. Bernardo, muchísimas gracias por estos espectaculares resultados que nos traíste hoy. Creo que encerramos de preguntas ahora y ahí empezamos entonces con Fabiola. ¿Puede ser así? Gracias a ustedes. Muy lindo el curso. Felicitaciones. Nos vemos Muito todos obrigada. en Chile, en Valdivia, muy, muy pronto. Obrigada, Bernardo. Obrigado. Ok. Bom, deixa eu descompartilhar a tela. Bernardo, please. Perfect. Thank you so much. I will share my presentation in English today and with slides half and half. Because I think I will learn Spanish with Cristiane in the last years, I promise you.
Just a moment, I will share my presentation. Can you see it? Sim. It's perfect. Just a moment, I just showed her. Oh, hello everyone. Again, thank you so much. We are having a great afternoon, and now I will talk about the importance of the DOHaD concept in life cycles. I think it's like a pediatrician view, because I am a pediatrician and I work and I love it, the concept, especially because it's totally involved in pediatrician day by day. It's very important and something that I would like to share with you in this moment. When I'm talking about DOHaD, it's important to understand that it's not a deterministic movement. For example, when you see this picture, it's about a small plant, a seed, that it's starting your life in the soil. And if the water, the rain is good, the soil is good, the solar energy is good, it's totally, the idea is that the plant is transforming in a beautiful flower. It's the simple concept, but it's exactly what I are talking about. It's important, the gene is important, the idea of biology, but it's very important, the idea about the environment. In this concept, when you apply in the human being, that is a very complex structure when you think about the human being. In this slide, we can see the expectativa de vida, the years of the life in the different countries around the world. When you see the children, one child that is born today in Japan, the years of the life that we expect that they live is around 84 years. When you see the same in the same context, one child that is born in Africa, for example, in Mozambique, born in today, the expected of life is just 64 years. It's very important because we are talking about the same species. We are human beings, and depend the part of the world, we, of course, is not just about the country, is about the quality of life, the quality of pregnancy, pre-pregnancy quality of the life, the nutrition, the environment. The expected of the life is totally different. When you can put this idea in a graphic, in a picture, to understand better this concept. Here we have the age. Here we have the intensity of the effect. For example, in the first years of the life, of course, the plasticity is more intense, and the plasticity decrease along the years. In other side, the deleterious advances, for example, pollution, bad nutrition, bad style of life, plus increase the risks of the chronic disease. There is an interaction between genetic and environment all the time. When you divide in circles of the life, as you can see here, pregnancy and infant, child and adolescent, adult and elderly, we can see the movement is like that. You have, if you have a bad stimulus, for example, during pre-pregnancy, during pregnancy, of course, you can increase your risk of disease, especially chronic disease along the life. But is the point that I would like to talk more intense. If you have a good moment, a good stimulus, a good environment, a good pregnancy, you can reduce your risk of the disease, especially this type of disease, obesity, diabetes, hypertension.
during all life. Of course, it's a balance, it's not a determinist, because all the time during the life, it's possible to improve the outcomes during the same life. What is more interesting, in my opinion, is that the effects, these effects are intergenerational. It's possible to improve the next generation, not the next, but 2 generations after that, if you adopt simple things like as good nutrition, prenatal, breastfeeding, good food, reduce the pollution, for example. So it's very important for us that we are clinicians and research in this topic. To show something, I would like to show something about the study that, of course, you know, because, or you know before this course, or of course, you know during this course. So I would like to exemplify with intrauterine period during the pregnancy. And to show about that, I would like to introduce you a study of Professor Lucila Poston. Lucila Poston has a very, very interesting study. The name of this study is Upbeat. This study was developed in the UK with pregnancy women with obesity. 8 centers in UK, around 1,556 women, pregnant women with obesity, divide in 2 groups, because this study is a clinical trial. One group received the normal orientations of prenatal development of NHS, and the other group received a specific orientation. Which is the type of orientation? Nutritional orientation, change the style of the life, improve the health mental life, improve the exercise. Simple 8 sections of the intervention. So simple, is very interesting. During the first results showed to Professor Lucila Poston, you can see this study is very, very important. I think they put a lot of money to develop this. The most important outcome was better diet and better physical activity in the mothers. Improve the quality of the diet and improve the quality of the physical activity. But the most important outcome, or most relevant outcome, was this decrease the 0.5 kilograms in the weight gain during the pregnancy. So big study, big investment, a lot of pregnant women. And the first outcome was not very intense. I think Professor Poston imagining this time that the others, another outcomes like big babies, diabetes could be decreased too. So when she talked about this outcomes, your face is not so funny. I remember when I saw this presentation of Professor Poston. Okay, it's a big study, but the principal outcomes that we found was this. Okay, let's go. And come on, let's go. Elena talked for us about we need to follow your way. And in the second publication of Upbeat, of course, today we have a lot of publication, but this is very interesting. 5-6 years ago, Professor Poston and your group studied the infant adiposity following a randomized control trial of behavior intervention in obesity pregnancy. It's the same study, it's about the Upbeat, but today you can see, she's more funny. She's funnier now because she followed
the babies until 6 months of age, a part of the study of the control and intervention group. And what's very interesting is that the better diet, the adoption of the better diet it continues during the follow-up of the woman. Of course, it's very important because educational nutrition, improve your nutrition, is very important, not just the same that you receive the information, but during the life. And these outcomes was observed in the UPBEAT study. The woman that received the information during the pregnancy continued to using the better diet after the pregnancy. And what was most important, in my opinion, is that the babies, the infants of the intervention group have a less adiposity in 60 months of age. Something that happens during the pregnancy modify the adiposity in this until 6 months of the age. What is most important or what is the big point is there was an interaction with breastfeeding. The reduction of adiposity, bad adiposity, was better in the babies that practice the breastfed or was breastfed. So you can imagine a lot of complexity. We have a lot of different interventions that can improve the health of a simple group of the pregnant woman and your babies. When you can see, when you're talking about the postnatal outcomes, for me, it's impossible not to talk about the breastfeeding. Breastfeeding, in my opinion, as a pediatrician, it's a very, very important simple practice to improve the quality of life. Not just in health, not just for baby, for the woman, but of the civilization of a human being. Professor Elsa Giuliani is with us, and in your lecture, she will talk more about the importance of breastfeeding. And it's very interesting because the breastfeeding has good effects in short time. For example, for children, protect against infectious, contagious disease, diarrhea, pneumonia, etc. But breastfeeding has impact in long term too, what is relatively new, because when you can see here, the publication of Professor Cesar Victor is not so old, it's 2016, talking in the way more intense about the long-term protection of breastfeeding. And it's very interesting because the protection is related to diseases that are more important for us in the modern contemporary world, like obesity, asthma, diabetes, hypertension. And it's very interesting, and I think we need to study more in DOHaD concept, the protection of breastfeeding for the women too, the mother that executes the breastfeeding. We need to understand better why, about the mechanism that Bernardo talked with us early. Of course, the breastfeeding, the breast milk and breastfeeding have a lot of benefits. It's not just because one thing, but a complex of components. It's not just nutrients. It's not just about the breast milk, but the action of breastfeeding. It's a protection for the baby of the mother. But today we are talking about DOHaD concept, and I would like to remember the paper or the importance of microarrays in the protection, and probably they are more important than we know today. The breast milk, the studies have shown that breast milk have a lot of microarrays.
you can see here the numbers, the distribution of different components like that in breast milk and colostrum. It's like today we use the name like a signalization, an important signalization between mother and baby. Here you can see molecular presentation that a simple fact of breast milk. Here we have a lot of receptors. We have a lot of important components. One of these is non-codificant RNA, like microRNAs. Until now, the systematic reviews have shown for us a lot of different microRNAs present in the breast milk, and the evidence that there are correlation with different actions, clinical actions, important clinical actions, neurogenesis, gut maturation, control of other epigenetic effects, metabolism in general, and immunity. Just with this slide, we can imagine how important can be this component in breast milk. Just this, and we know in the next steps, probably when we study more about the mechanism, we can discover a lot of ways to understand better this effects of protection of breast milk and breastfeeding. The last part of my talk today is complex but simple interaction that we know it's very important for the survival of our race, of the baby, the young baby. Is not possible for the baby, human babies survive without care. It's not possible. The human being is a type of the baby that is not possible to survive without an adult take care of them. The name of this in Portuguese is parentalidade, but I know in other language, after that we can suggest me if there is a different words in English, in Portuguese, in French, and different aspects. But parentalidade is something like take care of the young human being. Correlated the importance of the the care of a human being, I would like to show for you an experimental study with pets. I choose this study because it's simple. It's more simple to understand the effects of the care of the rats and mouse, and to understand the importance of that for rats, mouse, or other animal experiments. But how it's more important for the complex animals like human beings. Here we have a simple experiment that evaluates the maternal environment, the take care of mothers, in this case rats, mothers have rats, take care of or organize your small babies, it's more rats here, during or after the birth. It's just an observational study. The research observational, the environment, the comportment of the mother and the babies, and follow up these babies until the adolescent age. For me, it's very interesting as a pediatrician talk about adolescent rats, but I'm learning with Cristiane, I'm learning with Luciana, I'm learning with my new colleagues and friends that study basic research. So it's very interesting with the babies, the rats, with 35 days of life are adolescents. And the research saw and take note about the environment of the babies,
like brincar in the space that they are using. What is very, very interesting, the babies that the mother take care of the way more intense, organize, lamber, take care of the small baby, the small rats, they developed an environment more protective. They are more the latence of the movements, they reduce the aggressivity. And in this study with rats, the data indicated that the heads are influenced by the early life interactions with the mother, especially it's very interesting in the males. In the males, the interactions were more intense, suggesting that maternal care may have direct and indirect effects on the behavior development of the offspring. Probably we can explain in details how can be these factors, but that's happened with rats, and can imagine it in human being. It's very, very important when you think about young children. Here we have a picture of Cidade de Deus, Rio de Janeiro, when in this perspective we can see a small children, it's something with the idea that he is alone. He is alone, and we don't know how or what the risks or what protections they need to survive. And this picture involve a lot of things related of DOHaD concepts: the nutrition, the environment, the mental health, the pollution. And in this way that I think it's important to study or put our knowledge to improve the quality of life of this small child. There are a lot of studies. Here I'm showing for you publication of Lancet about this, and it's very interesting because the take care or the care of the child is not just a parent problem or a parent engagement. It's not just a parent engagement. It's important, the engagement during all life of the children. It just is not just for the parents, the society, the policies, politicians, school, all are involved in this situation, because care and protection shared by parents, family, and community improve the health, well-being, and ability to learn, of course, and the quality of life, physical and mental health during all life. So we can I can see here, we can see together my final considerations, but I think we can share more considerations after this incredible afternoon. Environment, of course, can influence the growth and development of the individuals over the years. So it's over the years, it's a very important idea of DOHaD concept, but not in deterministic way. You can all the time we can improve. It's not just about 100 days, 5 days, 10 days. Of course, how early it's better. Early it's better because the biology talk learning. We learn in biology that early is better, but there is no deadline to improve the quality of life during this generation and the next generation. So it's very important. Now we can understand better the mechanism involved in this process. Bernardo talked about us in the last presentation. Elena talked about this in the presentation, in the first presentation. Lucila about this. What we know is that we need to integrate attention to women and children health. Women
especially the research human too, is a fundamental factor for short and long-term health promotion for individuals and society. Our commitment of this, it's very important for this and the future generations. It's like, it's very, very excited to study what we like to study, because you are here because we like to study these things. And it's very interesting that we can identify risk factors, of course, but we can identify protective factors. We need to search protective factors. We need to understand the mechanisms to improve the bad environment in different times during all the life of the small children, during the pregnancy or pre-pregnancy, during the life. Here, I would like just I am end my presentation, but I would like to introduce you. I don't know if everyone knows, Tarsila do Amaral is a very important painter in Brazil. And I like the pictures of painters of Tarsila do Amaral, because the idea is that a child is painting. I like this movement, the colors. And when I'm talking about DOHaD concepts here, I can see, you can see different, Cristiane can see different, but I can see a woman, probably pregnant woman, with a small girl, a older boy, walking in a house, and I'm sure that there is a grandmother here waiting the family that are visiting the grandmother to drink something, to eat something, talk something, and these memories will be totally transgenerational. The children will grow with the idea of these connections with human beings, connections with the environment, the nature, the river. So it's the best part of that I'm doing as a pediatrician. And here we have a phrase of Louise Glick. She was a Nobel win in 2020. I will read in Portuguese and after in English. Nós vemos o mundo uma única vez, e é na infância, o resto é memória. We see the world only once in childhood, the rest it's memory. And I invite you, remember now something was or is very important for you, and you remember when you were a child. Thank you so much for your attention. Thanks so much for the presence of everybody here. Ai, que lindo! A gente sente um calorzinho no coração, né? Todo mundo sentiu, ó. Que coisa linda, Fabiola. Maravilhoso, maravilhoso. Conseguiu fazer a síntese de tudo que a gente conversou essa tarde toda. Espetacular. Vamos ver o que o pessoal tem para dizer para a gente, então. Fiquem à vontade, pessoal. Pati. Oi. Gente, a Luciana, né, tinha perguntado sobre como fazer para juntar as áreas, né? Eu acho que a Fabiola está aí para mostrar como a gente junta as coisas, né? Eu pensei nisso na hora que a professora Luciana falou, porque eu adoro ver a Fabiola, porque ela é uma pediatra que usa todo o conhecimento básico para falar, né? E ela tem a experiência de quem está vendo ali o que está acontecendo, né? Então, eu adoro ver a Fabiola. Eu acho que ela é uma dos principais elementos do DOHaD que a gente tem aqui no Brasil, porque ela consegue falar muito bem com a gente, troca muito com a gente, né? É uma delícia ouvir a Fabiola. Ô, Fabiola, adoro quando você fala sobre essa parte toda da importância do cuidado, né? A gente está fazendo aqui uns experimentos com o cuidado materno, né? Com
Um grupo com estresse gestacional e outro grupo com a dieta hipoproteica, e os meus alunos estão muito bons nessa análise do comportamento, sabe, da mãe, cuidado materno. E eu estou vendo, assim, diferenças muito grandes entre uma mãe e outra, sabe? Os comportamentos são muito diferentes, e aí é tão complicado, mesmo quando a gente tem animaizinhos, ratinhos, que a gente consegue controlar, a gente controla mais ou menos, porque, veja, se eu fiz um tratamento gestacional e depois elas têm comportamentos distintos, né? Aonde que isso vai alterar, né? Vai agir e causar alguma coisa, né? Então, também isso complica, né? O nosso resultado, a interpretação do nosso resultado, porque é tão variável, né? E o que eu queria falar com você, Fabiola, é sobre a importância da gente saber diagnosticar precocemente o que pode estar acontecendo, né? Porque você me mostra aquela vesícula ali, né? Gente, será que não tem um marcador cheio de coisinhas? Né? Será que não tem um marcador que a gente pudesse, né, entender? Por exemplo, eu estava vendo um artigo agora tão bonito que eles veem pelo dente. Primeiro viram pelo dente da criança se ela poderia ter autismo ou não, mas o dente demora muito a cair também, seria tardio o diagnóstico. E agora estão vendo pelo cabelo. Então, pega o cabelo no primeiro dia do nascimento e usa aquela técnica de molde para soltar, né, os elementos, depois faz o HPLC, né? E aí eles veem que os elementos que tem ali estão muito relacionados com o autismo, com o desenvolvimento de autismo. Então, um diagnóstico precoce de autismo e a intervenção precoce é muito importante, né? Então, eu acho que é tão difícil a gente poder ter um diagnóstico precoce, não é, Fabiola? E as variáveis são tantas, né? Como que nós poderíamos fazer intervenção? Eu sempre me pergunto, né? Como fazer intervenção? E sabendo que se você faz uma intervenção, depois, com humanos, por exemplo, né? Você faz uma intervenção, depois da sua intervenção, você vai ter um monte de fatores. O pai pode perder emprego, o estresse aumenta na casa. Então, é difícil você fazer isso, né? Você fazer esse tipo de análise. É muito difícil, né, Fabiola? Bom, Patrícia, queria te agradecer o comentário, vou responder aqui da melhor forma possível, e eu acho, assim, olhando do ponto de vista positivo, queria aqui novamente te agradecer. A Patrícia, em nome do DOHaD Brasil, me convidou em junho do ano passado para fazer parte de uma audiência pública na Câmara dos Deputados online com a doutora Tereza Campelo, a Patrícia e mais um grupo de pessoas, onde a gente conseguiu levar o conceito do DOHaD dentro da Câmara dos Deputados, dentro daquela época onde a fome, a insegurança alimentar, ela estava ainda começando, né? Não é que começando no sentido de não existir, as notícias ainda não estavam explodindo como em 30 dias ou 70 dias aconteceu. Aquilo, até hoje, traz desdobramentos para mim, só para te dizer, assim, própria Tereza Campelo, assim, as questões que a gente conseguiu conversar lá, para mim foram extremamente importantes, como pesquisadora, como pediatra, como carreira, para entender as coisas. Então, eu queria te agradecer muito por aquele convite, assim, que foi uma coisa que vem na sua vida, você não sabe, de repente faz uma curva, assim, e você fala, nossa, então foi muito generoso da sua parte aquele convite. Muito obrigada. Eu acho que, assim, respondendo simplificadamente, eu acho muito interessante falar em português mesmo, eu acho que é interessante isso que você falou, que se até em camundongo, em rato, a gente observa que os seres são diferentes, e eu não estou minimizando o camundongo e o rato, que eu não os conheço, hein? Eu não os conheço muito, mas eu só estou dizendo assim, que teoricamente são animais que têm aí uma complexidade do ponto de vista neuronal e cerebral diferente do ser humano. Você vai ter um grupo de mães de ratinhas lá que tem um comportamento diferente com seus bebês, e que isso vai ter repercussão em longo prazo. A gente vai chegar uma hora à conclusão de que a gente não tem como separar as coisas. Eu acho que a gente vai avançar muito nos mecanismos epigenéticos. O Bernardo falou muito sobre isso agora, né? Que não é só metilação.
lá em Vancouver, eu ouvi falar a primeira vez de um transpoxoma, assim, eu que não sou da básica, eu falei, meu Deus, o que é esse transpoxoma aí? E aí, assim, como a gente avança na básica, no conhecimento dos mecanismos, a gente vai avançar na clínica e em relação aos desfechos, e eu gostei muito do que a Lucila conversou com a gente anteriormente, os big data, as análises estatísticas vão ter que ser muito diferentes, porque a gente vai ter que ir para um lago, pescar um efeito não de vara, que nem vou pescar um peixe com uma vara, nós vamos ter que jogar uma rede muito fininha, juntar tudo aquilo e fazer uma bruta análise estatística para entender o que se relaciona com o quê. E com diferentes populações para ver se aquilo se repete. Isso vai ser para o leite materno, isso vai ser para essas questões que você colocou de nascimento já, as questões de passagem de nutrientes e outras substâncias por cordão umbilical. Então, e eu acho que isso é muito o que o DOHaD faz, sem perder de vista, né? A Lucila e você falam bastante disso também, que não adianta ficar fazendo pesquisa só para a universidade. A gente tem que sair da universidade, tem que entregar isso para as políticas públicas e tem que entregar isso para a população. Então, esse é um grande desafio nosso aqui, eu digo nosso, porque nós temos essa sensibilidade, eu tenho certeza porque nós estamos aqui, é sair a pesquisa da universidade e entregar para a sociedade opções, que nunca serão 100%, mas eu não tenho dúvida que as intervenções, os guias de alimentação, todas essas questões que impactam lá na ponta, o tratamento da desnutrição grave, por exemplo, todos esses conceitos podem mudar a partir dessas pesquisas, e aí a Cristiane e a Luciana colocaram bem, integradas. Não dá para a gente conversar só no nosso quartinho. Excelente. Luciana, por favor. Fabiola, parabéns, obrigada pela sua exposição, concordo 100% com a Patrícia, viu, Patrícia? É isso, né, a Fabiola traz essa integração, né, e fica muito claro. Então, e aí o seu último slide me fez pensar, né, cada vez eu tenho mais certeza que o que vai mudar é a educação infantil, especialmente de hábito, né, educação nutricional, educação de comportamento em geral, tem que investir na criança. E aí investir a mãe para investir na criança. Então né, mas eu acho que o segredo é a educação infantil. Enfim, mas eu queria saber da sua prática, como é hoje esse acolhimento e se você consegue essa adesão, como fazer porque tudo bem, a gente sabe os mecanismos, a gente sabe a riqueza do microRNA no leite materno, que eu aprendi com você, né, há um tempo atrás. Leite materno é tecido. É tecido, então é sensacional, né? Mas a gente trazendo um pouco para a prática, para a sua prática, como que é esse acolhimento, se há adesão, uma vez que a gente sabe da importância do aleitamento materno, da alimentação na gestação. Queria comentar um pouquinho. Bom, eu vou começar pelo aleitamento materno, acho que vai acabar sendo parecido para as outras questões. Como uma curva de Gauss, vai ter um grupo de mulheres lá no percentil 95, isso não significa boa ou má qualidade, mas que vai amamentar independente do que você disser. Acontece que para elas isso vai bem, não tem nada. E vai ter um percentual também pequeno de mulheres porque elas não vão querer amamentar por motivos que são dela, e a gente tem que, inclusive, respeitar, apoiar com o melhor grau de informação possível. Mas no meio tem a maioria das mulheres que elas querem amamentar, só que para isso elas precisam ser orientadas e apoiadas. E eu vou trocar a ordem, apoiadas e orientadas. Porque também fazer a orientação, e você é nutricionista, você sabe disso, fazer a orientação coma mais frutas, verduras e legumes, assim, solto, como se fossem nuvens e fumaças, sem trazer para a concretude, que é onde eu compro, quanto custa, como eu preparo, onde eu cozinho, como eu lavo, não vai entrar
para aquele indivíduo. Então, a amamentação eu vejo da mesma maneira. Quando a gente fala na minha prática eu tenho um grande número de mulheres que não conseguem amamentar, apesar de quererem. Porque elas têm um grande peso da indústria produtora de fórmulas, bicos, chupetas e mamadeiras, que impregnam uma propaganda ali na cabeça delas e elas nem sabem que estão sendo estimuladas. E isso está não só numa propaganda que a gente sabe que não pode existir, mas nos blogs, nos sites, nas comunicações. Existe a questão da mulher trabalhadora, todas nós aqui seremos e continuaremos sendo mulheres trabalhadoras. Se a gente tiver uma licença maternidade de 6 meses, mas voltar com horários muito amarrados, muito restritos em relação ao que a gente pode ou não fazer no nosso campo de trabalho, se não tiver sala de ordenha, se eu demorar 2 horas para chegar, porque o trânsito em São Paulo, por exemplo, é horrível, vou conseguir continuar amamentando. Se eu, como pesquisadora, vou usar a estratégia da Elena, se eu, como pesquisadora, estou amamentando, pensando que o meu projeto FAPESP vai vencer e eu não vou conseguir prorrogar porque eu estou amamentando, acho que eu não vou conseguir desenvolver da mesma maneira. Então, isso é muito, muito multifatorial. E eu acho que a gente precisa criar uma sociedade que pense essa questão da amamentação de forma ampla no sentido de todos nós. Uma vez, e o Brasil não é ruim nisso, hein? Está aqui a professora Elza Juliane, não sei se ela está aqui, coordenadora do Programa da Saúde da Criança do Ministério da Saúde, ela vai dizer melhor as datas, mas 2006 com certeza, onde os índices de aleitamento materno aumentaram muito por causa das políticas públicas integradas, né? Não é só a orientação, são outras coisas. E um dia eu estava num curso, Lu, acho que era na Polônia, e tinha uma dinamarquesa. E os índices de aleitamento materno na Dinamarca são ótimos, né? O nosso não é ruim, dos Estados Unidos é péssimo. Na Dinamarca tinha um grupo eu era muito mais jovem, então eram meninas muito mais jovens, e eu perguntei assim para ela, como é que você faz? Como é que vocês fazem para conseguir esses bons índices de aleitamento materno? Ela ficou olhando para a minha cara como se fosse a pergunta mais sem resposta, porque são tantos fatores, qualidade de vida, bom salário, bem-estar social, educação, metrô com sala de ordenha, licença maternidade. Então, é uma sociedade construída para proteger a mulher e a família. E se você protege a mulher e a família, ela vai amamentar, ela vai alimentar melhor. É não ter pobreza, é não ter desigualdade. Ou pelo menos diminuir, que eu acho que é um grande diferencial para nós, a gente ter desigualdade no grau que a gente tem. É complexa a pergunta, mas eu acho que a gente está trabalhando junto para essas respostas, né? Muito bom, obrigada. Excelente, né? E assim, o que a gente vê muitas vezes é a falta de compreensão de quem está trabalhando junto, das chefias imediatas, né? Aqui na minha universidade, a gente vê isso, assim, direto, né? Não tem um mínimo de sensibilidade, muitas vezes, né? E o quanto assim, que pressão que essa mulher está enfrentando quando ela volta a trabalhar e tem que deixar o bebê em casa ou em algum outro lugar, né, para ele ser cuidado, e ela não pode mais dar aquela atenção. Então, é uma pressão gigantesca, né? Débora, por favor. Parabéns, Fabiola. Maravilhosa. Nossa, eu acho que outras pessoas também precisariam ouvir isso para colocar em prática, principalmente políticos, né? Eu acho que um pouco de consolo, eu acho que agora que nós estamos, eu faço parte do grupo da Comissão de Mães na Ciência, e uma das nossas propostas, ao invés da gente ficar apenas pensando que é um passo, né? É só um degrauzinho, pensar que a gente vai levar as mães com os filhos para os congressos, para ter um espaço kids, para ter um espaço de amamentação. É um passinho, mas o que a gente pensa é que a gente quer levar para dentro das congregações das universidades a discussão da mudança dos concursos
e a montagem dos espaços para amamentação, certo? A mãe vai buscar a criança na creche ali. Se ela não puder, alguém vai trazer a criança para ela, porque ela está dando aula. Eu já passei por isso também, vocês também devem ter passado. Às vezes, entre um intervalo e outro, não dá tempo de você ir na creche para amamentar. Não dá tempo. Então, nós estamos pensando em várias formas que possa proporcionar para a mãe, não só docente, estudante também, entendeu? Porque as creches das universidades, pelo menos aqui em Botucatu, não abrigam as estudantes, só abrigam as docentes e as funcionárias, se são autárquicas. Seletistas não estão tendo mais como deixar os filhos nas creches. Então, eu acho que a gente está discutindo para tentar não ficar só no ambiente científico, congressos, workshops, eu acho que a gente tem que pensar mais, né? E não só concurso universitário, qualquer tipo de concurso, porque muitas empresas pensam mais do que dentro das universidades, onde a gente faz isso no nosso dia a dia, mas não tem essa estratégia, né? Eu acho que isso que você coloca, Débora, é muito importante, que às vezes, assim, pensar que no ambiente que eu vivo, eu posso executar ações que possam promover a questão da amamentação e do cuidado mais protetivo para a criança. Então, é ali, é onde eu vivo, é onde eu estou agora, onde a Cris está, onde a Luciana está, onde o Michael, que eu estou vendo aqui, está. É ali, o que eu posso fazer de diferente para melhorar ou trazer, se eu tiver uma aluna, eu sou orientanda, eu sou orientadora, se eu tiver uma aluna que está amamentando ou que está grávida, o que eu posso fazer por ela para tornar esse momento um momento que não traga para ela preocupação? Quantas vezes a gente não recebe, a gente mulher, hein? Estou falando de gente mulher. Tem uma aluna que engravidou, elas vêm, professora, eu tenho uma notícia, parece que é uma notícia de coisa ruim, você fala, pode dizer, você fica até eu estou grávida. Pelo amor de Deus, é uma coisa para comemorar, não é uma coisa, então, para a gente que é mulher, então, e que tem uma certa sensibilidade, imagina em outros cenários. Então, o nosso papel é realmente aí, a Lucila usou uma palavra, né, share, dividir, trazer, fomentar, esse eu acho que é o nosso papel mesmo. Excelente. Para a gente finalizar, então, acho que vamos conseguir finalizar às 6 e pouquinho, assim, temos mais uma perguntinha da Cris Bastos. Qual é a sua sugestão para estimular o aleitamento materno? Ainda temos mãe falando que não tem leite, que o leite é fraco. A gente continua ouvindo, né? Eu tenho uma irmã que está amamentando agora e ela está ouvindo isso de pessoas que a gente acha muitas vezes que são esclarecidas, né? Então, é muito triste mesmo. Para a Cris Bastos, que eu sei que ela vai estar aí todos os dias com a gente, eu vou deixar esta pergunta para a professora Elza Giuliani. Eu vou deixar aí um spoiler, ela vai falar sobre isso, e se tem alguém que tem, na verdade, não é uma, ela é a professora Elza, ela é uma luz, uma estrela, num bom sentido, que ela fala de aleitamento materno com a propriedade de alguém que estuda isso profundamente, desde a epidemiologia até o manejo. Então, Cris, eu não vou fazer eu respondo até junto com a Elza no dia da apresentação dela, ela está aqui, e aí a gente ela traz para você uma resposta completinha sobre isso e muito mais, já adiantando aí, para que todos fiquem ligados na fala da professora Elza, assim como de todos que virão aqui. Tá bom, Cris? Obrigada, Fabiola. E a Elza já respondeu, aguardem. Ó, gente, todo mundo de volta, então, nas próximas semanas. Bom, finalizamos hoje, então. Muitíssimo obrigada, gente, pela participação de vocês. Muitíssimas graças a todos. Fabiola fechou com chave de ouro esse dia, né? Que foi, assim, um kick-off espetacular da disciplina. A gente está muito feliz. A gente espera que vocês tenham conseguido aproveitar essa nossa mix, assim, de idiomas aqui, né? Mas acho que todo mundo conseguiu se entender. Você esquece a palavra, você fala em português, você volta, confunde rato com camundongo, que é uma coisa séria, isso não pode, que eu sei, mas eu algumas vezes confundo.
Acontece nas melhores famílias, inclusive laboratoriais. Gente, nos vemos semana que vem, então. Helena vai estar com a gente de novo na semana que vem. 15, Tati, às 15. amada, muito obrigada a todos que participaram hoje. E obrigada pelas perguntas, pelos comentários, pelo cuidado. A gente está muito animado aí com essas próximas semanas que a gente vai conseguir se ver toda quinta-feira, né, Cris? Muito feliz, isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Um bom resto de semana aí.